හොඳයි හැමෝටම සුබ දවසක්. ඉතින් අපි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඇත්තටම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මම ඔයාලගේ ඉන්ටර්න්ෂිප් ට්‍රේනින් එක ගැන ඉන්ටර්න්ෂිප් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ඔයාලට අදාළව හදන්නයි කියලා තියෙන රිපෝට් එක. ඒ සඳහා ඔයගොල්ලන්ට ගයිඩ්ලයින්ස් කිහිපයක් දීලා තියෙනවා. නමුත් සමහර ස්ටුඩන්ට්ස්ලා මට රික්වෙස්ට් කරා ඒගොල්ලන්ට මේ රිපෝට් එක හදන විදිය ගැන තව ටිකක් පැහැදිලි කරලා දෙන්නයි කියන එක. ඉතින් ඒ සඳහා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක කරන්න හේතු වුණේ ඒක තමයි. Students, a very good day for you all. Today we are going to study. The purpose of this video is to guide you to how you should prepare your internship training report for the internship that you have completed very recently. So with this, I'm going to give you some samples and how to prepare a report with a sample actually. So you can prepare your report very well by referring to this video. So first of all, I will show you what are the guidelines or the formatting guidelines and other things that which you have to include in your report. ඔයාලට මම ඉස්සෙල්ලාම මෙතන තියෙන guidelines කියන පොඩි අවබෝධයක් ලබා දෙන්නම්. මේ report එකේදී මොනවද ඔයාලා add කරන්න ඕනේ එහෙම නැත්නම් මේකේ follow කරන්න ඕන formatting guidelines මොනවද කියන එක. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට දීලා දෙනවා report guidelines. So you have to prepare the report according to this guidelines. In the very first, you have to include your front page, and the department has given you a kind of a format for that. And then after you have to include the table of content. Then after table of figures and table of the content of tables. Then you have to include the executive summary about your report. Then after you have to include the introduction to your organization or the institute where you have completed your internship. Then after you have to include the details about the training or the department where you have completed your training. Sometimes you may have work in several departments. ඔයාලා සමහරකට එක එක departments වල වැඩ කරලා තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් එහෙම මෙතනට ඒ සියලුම department ගැන කෙටි හැඳින්වීමක් ඔයාලට දාන්න අවශ්‍ය වෙනවා. Then after you have to include about the duties and responsibilities that you have performed during your internship period. Then after you have to include about the what are the things that you have grabbed or the skills or some maybe your knowledge, practical knowledge or the exposure that you have gathered or what you have got from the internship program during the internship program. Then after you have to include the details of the problems or the issues that you have faced during your internship and how you overcame them or how you overcome those issues or the problems that you have faced. Then after you have to include the details about your observations regarding the organization. ඔයාලා ඊට පස්සේ include කරන්න ඕනේ මේ organization එක පිළිබඳව ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන observation එක. සමහර විට ඔයාලා ඒක ගැන SWOT analysis එකක් වගේ දෙයක් මෙතනට කරොත් එහෙම ඒකත් එතනට ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් SWOT එකකට නැතුව ඔයගොල්ලන්ට වෙනම ඔයාලා දැක්ක ප්‍රශ්න එහෙම නැත්නම් දැක්ක අඩුපාඩුකම් මොනවාද කියලා ඒ වගේම ඒකේ අඩුපාඩුකම් විතරක් නෙමෙයි ඔබ්සර්වේෂන්ස් කිව්වහම ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් හිතනවා නම් මේ ඕගනයිසේෂන් එක වෙනත් ඕගනයිසේෂන් එකත් එක්ක සලකද්දී යම්කිසි තැනකදී යම්කිසි අවස්ථාවක් එහෙම යම්කිසි මොකක් හරි ක්‍රියාවක් it may be a process or something that the institution which you have worked is performing better than the other organization, so you can include those in details also. ඔයාලා හිතනවා නම් මේ organization එකේ මොකක් හරි දෙයක් වෙන organization එකකට වඩා හොඳට perform කරනවා නම් ඔයාලට එතනටත් ඔයාලගේ observation එකක් විදිහට ඒකත් ඔයාලට include කරන්න පුළුවන්. Then after fine ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඒකෙදි ඔයාලට innovative ideas include කරන්න පුළුවන්. ඊවස ඔයාලගේ recommendations මොන හරි suggestions තියෙනවා නම් so you can include them also. And finally you have to include the annexure if there is any. ඒ කියන්නේ annexure එකක් විදිහට අපි මෙතන ගන්නේ ඔයාලා training එක සිදු කරද්දී මෙතන ඔයාලගේ internship එකේ කාලය තුල යම් කිසි මොන හරි ඔයාලට include කරන්න මෙතන ඔයාලා create කරපු දෙයක් වෙන්න පුළුවන්, මොකක් හරි document එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක පොඩි document එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම මොකක් හරි ඔයාලා උඩ මේ මෙතන තියෙන විස්තරවලදී ඔයාලට දෙන්න අවශ්‍ය නම් මොකක් හරි ඔයාලා prepare කරපු අපි කියමු account එකක් එහෙම නැත්නම් ඔයාලා පාවිච්චි කරපු bill එකක් මොකක් හරි ඔයාලා fill කරන bill එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දෙයක් සම්බන්ධව photograph එකක් හරි PDF එකක්
එකක් හරි වගේ තියෙනවා නම් ඔයාලට ඒක මෙතනට merge කරලා එහෙම නැත්නම් මෙතනට attach කරන්න පුළුවන් annex එකක් විදිහට. Then after you have given the formatting guidelines, so the page size must be A4 size. Then after the orientation is portrait කියලා කියන ඔයාලා දන්න මේ කෙලින් අතර පෙන්වන එක තමයි මේ පිටුව කෙලින් අතර තියෙන එක තමයි portrait කියලා කියන්නේ. Then after margins normal margins කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි 1 inch එහෙම නැත්නම් අඟලක් මේ පිටුව වටේටම top and bottom and the left and right වල අපි margins අඟලක් වගේ තමයි normal කියලා කිව්වොත් එහෙම අපි කියන්නේ. Then after the line spacing 1.5 line spacing තියන්න ඕනේ 1.5කට. ඊට පස්සේ page alignment is justify කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ මේ දෙපැත්තට balance වෙලා එනවට තමයි අපි කියන්නේ. මේ බලන්න මේ paragraph එක it has been balanced to the both side or it has been balanced in the center. එතකොට ඒකට තමයි අපි අපි alignment කියලා කියන්නේ ඒකට. Then after the maximum page has been given ඔයාලට page limit එකක් දීලා දිනවා. It's about 10 to 15 pages 10 15 අතර ප්‍රමාණයක් තමයි ඔයාලා මේ report එකේදී include කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේක ඇත්තටම ලොකු report එකක් නෙමෙයි. ඔයාලට හරියම ලේසියෙන් ඔයාලා කරපු details ටික හරියට මෙතන align කරගත්තොත් එහෙනම් ඔයාලට මේ පිටු 10 හෝ 15 ඉතාමත් ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. Then after the font you have to use this Times New Roman. Then after the font size must be for the main topics it is 14 bold Times New Roman. Then for the subtopics 12 Times New Roman and the other topics must be in Times New Roman italic. හරිද? එතකොට ඊට පස්සේ body එක දාන්න ඕනේ 12 size එකකින්මයි Times New Roman. Then after page numbering is a must. එතකොට page numbering කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම page numbering is a must එක අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන page number කරන්න කියලා තියෙනවා. නමුත් page number කරද්දී මතක තියාගන්න ඔයාලා මුල් පිටුවේ ඉඳන් ඒ කියන්නේ පළවෙනි front page එකේ ඉඳන් අවසාන පිටුව වෙනකන් ඔයගොල්ලෝ number කරන්නේ නැහැ. ඒක මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද page numbers දාන්නේ කියන එක. අපි front materials වලට සාමාන්‍යයෙන් අපි include කරන්නේ Roman numbers. then after අපි සාමාන්‍ය අපේ body එකට යද්දී එහෙම නැත්නම් අපි මේ part එකට යද්දී අපි normal numbers එහෙම නැත්නම් Arabic numbers අපි use කරනවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ formatting guidelines සහ අනිත් formatting වලට guidelines දීලා තියෙන්නේ. So now let's go to our report. අපි report එකක් හදන විදිහට අපි පොඩ්ඩක් යමු. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේක මම වඩාත් පැහැදිලිව මෙතන දීලා තියෙන මේ guidelines අනුව report guidelines science and formatting guidelines අනුව මම කොහොමද මේ report එක හදන්නේ කියන එක ගැන ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. Right. I think so first of all we have to include the front page. So according to the format given by the department, this is the format that you have to include. ඉතින් මේ format එක තමයි ඔයාලා use කරන්න ඕනේ front page එක විදිහට බලමු. හොඳයි. I think first of all you have to include the details of the the place where you are studying. අපි university එකේ details ටික තමයි ඉස්සෙල්ලා දාන්නේ. මෙතනට ඔයගලන්ට logo එක දාන්නට තියෙනවා ඉස්සෙල්ලාම. ඊට පස්සේ මේ page එක board එකක් දානවා අපි. page board එකක් තියෙනවනේ. then after there the information as follows. ගම්පහ වික්‍රමාදිත්‍ය University of Indigenous Medicine. then after your faculty of Indigenous Health Sciences and Technology. then after the department ඔයාලගේ department එක දාන්න ඕන. Department of Indigenous Health Sciences. මම ඉතින් මෙතනට ඔයගොල්ලන්ට department එක ඔයාලා indigenous health sciences වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා IMR එකේ වෙන්න පුළුවන්, indigenous medicine resources වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා technology department එක වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ අදාළ department එකේ නම මෙතනට දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ semester එක ඔයාලා මේ semester එක කියලා first year second semester ඊට පස්සේ එතනට semester එක දාන්න. then after you have to include as internship program. ඉතින් මේකට subject code එකක් තාම නැහැ මේ subject එකට. ඒකෙන්ද subject code එකක් දාන්න නැහැ. ඉතින් ඔයාලා මෙතනට internship program කියන එක දාන්න. then after you have to include the line. මෙතනට line එකක් දාගන්න. මම මේකේ formats කොහොමද මේ word එක use කරගෙන මේ tools use කරගෙන දාන්න කියන එක මම කියලා දෙන්නම්. then after you have to include the internship report කියලා මෙතනට title එක දාන්න මේ report එකේ. ඊට පස්සේ මෙතන ඕගොල්ලන්ට ඊට පස්සේ ටිකක් පල්ලහැට වෙන්න මෙතන ඉඳන් පොඩි gap එකක් තියලා පොඩි space එකක් තියලා ඔයාලගේ details submitted by ඔයාලගේ details ටික දාන්න. ඉස්සෙල්ලාම name එක with name with initials. then after you have to include your registration number, your student registration number. then after the academic year you are from the 2022-2021. then 2020-2021 batch එක ඔයගොල්ලෝ. ඊට පස්සේ මෙතනට ඔයගොල්ලන්ගේ degree program එක දාගන්න. දැන් මෙතන තියෙන tourism and hospitality management degree program එක මෙතන දාලා තියෙන්නේ. but ඔයාලා tourism and hospitality නැතුව ඔයාලා yoga and parapsychology program එක වෙන්න පුළුවන්.
එහෙම නැත්නම් වෙනත් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකකින් ඔයාලා ෆලෝ කරන ඔයාලගේ ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එක වෙන්න පුළුවන්. ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ නම මෙතනට දාගන්න. then after ඊට පස්සේ මේ GWIM කියන්නේ අපේ යුනිවර්සිටි එකේ නම කෙටි කරලා ගන්න මෙතනට GWIM කියලා දාන්න. ඊට පස්සේ submitted to ඔයාලා කොහෙටද මේ report එක submit කරන්නේ? ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට තමයි ඔයාලගේ මේ report එක submit කරන්නේ. ඉතින් මෙතනට දාන්න ඔයාලගේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ නම දාන්න. මම මෙතනට දාලා තියෙන Department of Indigenous Health Sciences කියන නම. ඉතින් ඔයාලා වෙන ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක නම් ඒ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ නම මෙතනට දාන්න පුළුවන්. Then after you have to include the name of the faculty again here. Then after finally the name of the university. Then ඉතින් ඒ ටික තමයි මේකේ දාන්නට තියෙන්නේ. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද page එකකට මේ පළවෙනි page එකට විතරක් page board එකක් දාගන්නේ කියන එක මම මෙතනට ඔයාලට පෙන්නන්නම්. යන්න මෙන්න මේ ඩිසයින් කියන ටැබ් එකට යන්න ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ ස්ක්‍රීන් එකේ මේ ඩිසයින් කියන තියෙන ටැබ් එකට යන්න ඊට පස්සේ එතන බලන්න කෙරොලේ ඇති page borders කියලා. එතකොට page borders කියන මේ ඔප්ෂන් එක දෙන්න. එයා ආවට පස්සේ ඔයාලට වින්ඩෝ එකක් ඕපන් වෙනවා. එතන මෙන්න මේ box කියන එක. මේ තියෙන page board දැන් මෙතන borders තියෙනවා. ඊට පස්සේ page border තියෙනවා and shading කියලා දෙනවා. එතනින් page border එකට යන්න. ඊට පස්සේ එතන box කියන එක select කරගන්න. මේක තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් ගන්න format එකට අනුව තියෙන box කියන එක ගන්න. ඊට පස්සේ මේ මුකුත් මාරු කරන්න යන්න එපා. මෙතන ස්ටයිල් එක අපිට වෙන වෙන එකකව දාන්න පුළුවන්. ඒක මේ single line එක තනි line එක දාගන්න. You have to select the single line here. Then after in here you have to mention that where to insert the page border. මේක කොහෙටද page border එක දාන්න ඕන. whole document ද මුළු කියන්නේ සම්පූර්ණ document එකට දාන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේ section එකට විතරක්ද කියන එක දෙනවා. So you have to include only for the first page. ඉතින් එතන මම මෙතන දෙනවා this section first page. Right, then after by clicking OK ඔයාලට මේ වටේ තියෙන මෙන්න මේ page board එක වැටෙනවා බලන්න page board එක එතකොට පළවෙනි page එකට විතර වැටිලා තියෙන second page එකට page board එක insert වෙලා නැහැ. Right, okay, so that is how you have to include a page board. එතකොට මෙන්න මේ line එක දාගන්න තියෙනෙත් අපිට මෙතනින් insert යන්න insert ගිහිල්ලා insert ගිහලාට පස්සේ මෙන්න මේ shape කියන එක තියෙනවා. shape එක click කළා මෙතන ඔයාලට මේ දීලා තියෙන එක එක දෙන්න පුළුවන් shapes මොනවද කියලා ඔයාලා මේ අඳින්න ඕන. එතකොට line එක මේ line එක click කරලා ඔයාලට මේ විදිහට ඒක ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහෙම අඳිද්දී මතක තියාගන්න දැන් මේක මෙහෙම එක එක ඇද වෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද shift key එක ඔයගොල්ලන්ගේ keyboard එකේ තියෙන shift key එක ඔබාගෙන මෙයාව ඇඳනම් මේක සම්පූර්ණ තනි කෙලින් ඉරක් විදිහට එහෙම නැත්නම් single straight line එකක් විදිහට as a single straight line you can draw this line. Then after ඉතින් මම මේ විදිහට line එක ඇඳගත්තා. දැන් මේක නිල් පාටින් දිහට මට මේ කොළ පාට කරගන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට මෙන්න මෙතන තියෙනවා shape outline කියන එක මම එතනින් මේ black color එක click කරාට පස්සේ the line will be become as a black line. Right, okay. I think after a line එක මෙතනට දාගන්න ඕනේ. මම දාගෙන තියෙනවා දැනට. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි line එක එතනට දාගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඕක තමයි අපි first page එකේදී include කරන්න ඕන විදිහට එහෙම නැත්නම් include කරන්න ඕන details හැටියට අපිට තියෙන්නේ. Then after let's move to again to the අපි ඊට පස්සේ ආයි guidelines වලට මොනවද අපිට ඊට පස්සේ include කරන්න තියෙන්නේ. Then after we have to include the table of content, table of figures and content of tables. ඊට පස්සේ x එකට සම. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට දාන්න තියෙන table of content. then table of content දැම්ම දාන්න බෑ. මම විස්තර ටික දැම්මට පස්සේ තමයි table of content එක මට මෙතන දාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම මෙතනට දැනට topic එක විතරක් type කරලා දෙනවා. topic එක type කරද්දී මතක තියාගන්න අනිවාර්යයෙන්ම formatting guidelines වලට යනුව එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් standard formats use කරන්න. එතකොට මේකේ standard format එක මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද අපි word document නැත්නම් word software එක use කරගෙන document එක අපි topic එකක් දාපුවම අපේ topic එකේ styles තියෙනවා. ඒ styles use කරලා අපි topic එක දැම්මොත් එහෙම අපිට automatically table of content එක එහෙම නැත්නම් content table එක අපිට automatically generate කරන්න පුළුවන්. අපි ඒක manually අපි type කරන්න ඕනේ නැහැ. මොකද manually type කරද්දී ඇත්තටම අමාරුයි අපිට දාගන්න page numbers එහෙම හරියට දාගන්න හරි මෙහා අමාරුයි. ඉතින් ඒකෙන්ද අපිට මේ word document එක නැත්නම් word software එකේ තියෙන functions use කරලා අපිට එහෙම නැත්නම් මේකේ තියෙන දීලා තියෙන options use කරලා අපිට මේක හදාගන්න පුළුවන්. So in here first I will type as table of content. Right, okay. ඉතින් මේක මම මෙතන වදින්නේ Times New Roman sorry Calibri body වලින් තමයි වදින්නේ. මට ඕනේ මේක Times New Roman වලින් දාගන්න. ඉතින් මම එහෙනම් මෙයාව click කරලා මෙයාව select කරලා දැන් Times New Roman දෙනවා. Right, Times New Roman මම type කරද්දි මට එතන suggest වුණා මම ඒක දෙනවා Times New Roman වෙනවා. ඊට පස්සේ මම බලනවා
සාමාන්‍ය main topic එකක් විදිහට තමයි මම යාව ගන්න. ඒතකොට main topic එකට දීලා දෙන මෙතන දීලා දෙනවා font sizes main topic එක 14 bold වලින් තමයි තියන්න ඕනේ. නැත්නම් 14 size එක bold කරලා තමයි මෙයාව තියන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙයාව 14ට දාගෙන මම මෙතන type කරලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ bold and we must අපිට black වලින් තමයි තියෙන්නේ automatically black එන්නේ. ඉතින් black color එකකින් තියලා දැන් මෙයාව කොහොමද මම heading එකක් විදිහට ගන්නෙ? heading එකක් විදිහට ගද්දි මතක තියාගන්න දැන් මෙතන දීලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට main topic sub topic other topics. ඒ කියන්නේ topics තුනයි. තේරුණාද? ඒක main topic එකයි sub topic එකයි other topic එකයි. topics තුනයි ඉන්නේ. එතකොට මේ topics වලට number කරන විදිහක් තියෙනවා. main topic එකක් නම් අපි එක ඉලක්කමක් විතරක් දානවා. if it is a main topic we use only one number. But if it is a subtopic, then we can use two numbers, right? Then after it is other topic, which means it is a third level topic. අපිට ඒකට numbers තුනක් use කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි standard format එක report එකක් හදද්දී දැන් single number කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම table of content නම් එකයි. right නමුත් සාමාන්‍යයෙන් මතකද දැන් table of content කියද්දී අපි ඒ දේවල් වලට අපි numbers use කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ acknowledgement එකක් දානවා නම් table of content, it may be table of figures or the content of the tables අන්න ඒ වගේව දානවා නම් අපි එහෙම ඒවට numbers දාන්නේ නැහැ. අපි ඒව දාන්නේ අපේ අනිත් body එකේ තියෙන topics වල තමයි අපි numbers දාන්නේ. මම ඉතින් ඒකින් හින්දා මෙතනට number එකක් දෙන්නේ නැතුව මෙයාව table of content කියලා තියාගෙන මෙයාව මම style එකකින් බලන්න මෙන්න මේ levels මම කිව්වා දැන් table of content කියන්නේ ඒක main topic එකක් විදිහට සලකන්නේ මම එයාට style එකක් දෙනවා මෙතනින් drop down කරලා heading 1 හරිද heading 1 කිව්වහම මෙතන තියෙන font එකට අනුව ඒකේ තියෙන guideline වලට මාරු වෙනවා මම ආයෙත් එයාව මෙතනින් හදා ගන්නවා times new roman font එක මට දෙන්නයි කියලා guideline වල තිබ්බ 14 main topic එකක් තමයි මම ඉඳලා 17 bold and color එක black වලින් ගන්නවා black දෙනවා දැන් එතන මෙයා topic එකක් විදිහට select කරලා දින අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයා topic එකක් විදිහට ආවද කියන එක මෙන්න මෙතනින් මේ view කියන එකට යන්න view කියන tab එකට ගිහලා දෙනින් navigation pane කියන option එක click කරගන්න. එයාව tick කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා ඔයාලට බලන්න මේ headings right. ඉතින් මේ පෙන්නන්නේ headings විදිහට ඔයාලට පෙන්නනවා. දැන් පළවෙනි heading එක මම දාගත්තා table of contents table of contents right table of contents කියලා මම මෙතන පළවෙනි main topic එක විදිහට යව දාගත්තා ඊට පස්සේ මම ඊටු ටික මම මෙතනට මට details දැම්ම දාන්න බෑ මොකද මම මේ document එක හදලා ඉවර වුණාට පස්සේ තමයි මට හරියට මගේ කොච්චර topics ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කියන එක මම ඉතින් යාට පොඩ්ඩක් ඉඩ ටිකක් තියාගෙන යාට මම එක page එකක් විතර ඉඩ තියාගෙන ඊළඟ එක දාගන්නවා මෙතනට ඊළඟට මට දාන්න තියෙන්නේ මෙතන දීලා තියෙන guidelines අනුව table of content එකට පස්සේ table of figures and content of tables table of figures and content of tables කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතනට දෙනවා table of figures කියන එක ඊළඟ වීඩියෝට එයාගෙත් මම මෙයාව හදාගෙන මම කෙලින්ම මෙතනින් දීලා මෙයා heading එතකොට level 1 විදිහට මේ බලන්න මෙතනට යාව කෙලින්ම එනවා මෙතනට heading එකක් විදිහට ඊට පස්සේ මම යාගේ font එක ආයෙ හදා ගන්නවා font එක මාරු වෙච්ච නිසා times new roman size එක 14 14 then after it's bold and black right okay so now it's another topic then after I will move to the next topic it is content of tables I think now we'll go to the next page right in here I will type content of tables content of tables yeah, so make up heading now again level 1 heading එකක් විදිහට ඒවා change කරගන්නවා then after font එක මම හදාගන්නවා function 1 14 size bold and black right then after I will go and see what are the other things I have to include table of figures and content of tables then after I have to move to the executive summary එකට මම යනවා ඊට පස්සේ executive summary එකත් මම ඔයාලට මෙතනට type කරන්න ඕනේ මොනවද කියලා කියන්නම් හැබැයි මම මොකද දැම්ම type කරගන්නේ නැහැ ඔයාලට තේරෙයි ඇයි මම දැම්ම type කරගන්නේ නැත්තේ කියන එක මම මෙතන දාන්නවා executive summary මෙයාවත් මම level 1 heading එකක් විදිහට මාරු කරගන්නවා සහ guidelines අනුව එයාගේ font එකත් මම හදාගෙන times මම එයාගේ size එක 14 bold and black right
හොඳයි. ඉතින් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් ඇති මොනවද අපි සාමාන්‍යයෙන් එක්සිකියුටිව් සමරි එකට ඉන්සර්ට් කරන්න කියන එක. මම ඔයාලට සාම්පල් එකක් පෙන්නන්නම් එක්සිකියුටිව් සමරි එකට මොනවද ඉන්ක්ලූඩ් කරන්න කියන එක සම්බන්ධව. හැබැයි ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා එක්සිකියුටිව් සමරි එකක් ඉන්සර්ට් කරන්නේ ඔයාලා report එක හදලා ඉවරුනාට පස්සේ after you finish preparing the report, so then you can include the, or you can write the executive summary, because the reason is that executive summary means a summary of the all the things that you have included in this report have to be summarized under the executive summary. ඔයාලා මේ report එක සම්පූර්ණ ලියපු දේවල් පොඩි summary එකක් විදිහට, it may be one page, එක page එකකට වගේ අපි executive summary එකක් ලියන්නේ. ඉතින් by referring to your executive summary, a person can get a general idea about what you have included in this report. ඔයාලා මේ එක්සිකියුටිව් සමරි එක කියවුවාම ඕනම කෙනෙක්ට ඔයාලා මොනවාද මේ report එකේ ලියලා තියෙන්නේ කියන එක ගැන අදහසක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒකට ඔයාලට sample එකක් පෙන්නන්නම්. executive summary here, the formatting guideline. මේක formatting ගැන ඔයාලා හිතන්න එපා. Only think about the things that I have included here. Right, so this is a executive summary I have prepared in when I'm doing my bachelor's. මම මගේ bachelor's කරනකොට use කරපු මම මගේ bachelor's කරනකොට මම හදපු report training report එකේ තියෙන executive summary එක තමයි මම ඔයාලට මේ විදිහට පෙන්නන්නේ. බලන්න මොනවද මම මේක include කරලා තියෙන්නේ කියන එක ඔයාලට කියවුවාම දැනගන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් මොනවද මම මේක include කරලා තියෙන්නේ කියලා. වෙනත් executive summary එකක් ඔයාලා කොහොමද ලියන්නේ, how you have to write executive summary, you can get an idea about that by referring to this sample. This training report is created as a partial requirement of the degree program BSc Tourism and Hospitality Management, Department of Tourism and Hospitality Management, Faculty of Management Science, Rajarata University of Sri Lanka, by the trainee about his training period completed in Standards and Quality Assurance Division in Sri Lanka Tourism Development Authority. ඉතින් බලන්න මේ පළවෙනි sentence එකෙන් කියලා තියෙන්නේ මේ training report එක ඇයි හැදුවේ. නැත්නම් මේ training report එක හදලා තියෙන්නේ this is a partial requirement of completing my bachelor's degree. ඉතින් මම bachelor's degree එක මගේ bachelor's කරද්දි මම ඒකට අවශ්‍යතාවයක් විදිහට මම මේ report එක හැදුවේ. ඉතින් ඔයාලත් ඔයාලගේ degree program එකේ තියෙන partial requirement එකක් විදිහට තමයි ඔයාලගේ මේ internship report එක හදන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඒක දාන්න පුළුවන්. එතකොට එතනට ඔයාලට ඔයාලගේ ඩිග්‍රී එකේ නම, ඔයාලගේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එක, ඔයාලගේ ෆැකල්ටි එක, ඔයාලගේ යුනිවර්සිටි එක දාලා ඊට පස්සේ මොකද්ද ඔයාලා කොහෙද මේක in Standards and Quality Assurance Division in Sri Lanka Tourism Development Authority, that is a place where I have completed my training. මගේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ට්‍රේනින් එක මම කම්ප්ලීට් කරේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ quality assurance division එකේ තමයි මම standards and quality assurance division එකේ මගේ training එක මම complete කරේ. ඉතින් ඔයාලා මෙතනට ඔයාලා training complete කරපු department එක දාලා එහෙම නැත්නම් department එක නැතුව ඔයගොල්ලෝ සමහරක් වෙලාවට ඔක්කොම departments, so you have worked in all the departments maybe, then you can insert the name of the training authority or the training place where you have. ඔයාලට department එකක් නැතුව ගොඩක් department වල වැඩ කරා නම් එතනට කෙලින්ම එහෙනම් ඒ අදාළ ස්ථානයේ නම විතරක් දාන්න. ඔයාලා මොකක් හරි hotel එකකට hotel එකේ නම දාන්න ඔයාලට එතනට පුළුවන්. Then after, Sri Lanka Tourism Development Authority is the government authority tasked with planning, development, regulation and policy implementation and related industries. First in this hari බලන්න මෙතන චූටි පොඩි introduction එකක් දීලා තියෙනවා ඒ අදාළ training authority එක නැත්නම් training place එක ගැන. Then after, firstly in this report, the trainee has given an introduction to the background of the training organization and have mentioned about the major training organization in detail. Mainly the information is vision, mission and objectives, functions and the structure of the organization. බලන්න පළවෙනි එකෙන් කියලා තියෙනවා මේකේ මම දීලා දිනවා මේ organization එක ගැන. මෙතන කියලා තියෙනවා මෙතන කියලා නැහැ මම මොකක්ද ඒකේ තියෙන දේ කියලා. හැබැයි නමුත් report එකේ include වෙලා එහෙම නැත්නම් first chapter එකේදී මොනවද මම කියලා තියෙන්නේ කියන එක තමයි මෙතන කියන්නේ. As an example, so what I have included in the first chapter have been summarized into here. So I says these things I have included in the first chapter. Right, so likewise you have to include in ඔයාලගේ first chapter එකේ දැන් ඔයාලට දීලා තියෙනවා guidelines වල මොනවා ගැනද ඔයාලා කියන්න ඕනේ කියන එක. බලන්න ඔයාලා මේකේ තියෙන introduction to the organization. Then you ඔයාලා එහෙනම් ලියන්න පුළුවන් ඒ organization එක ගැන introduction එකක් ඉස්සෙල්ලාම ලියලා තියෙනවා කියලා කියනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔය වගේ හරිද? ඔය වගේ ඔයගොල්ලන්ගේ අනිත් chapters මේ මෙතන දීලා තියෙන මෙන්න මේ points ගැන. Then after, the trainee has included the details about the duties and responsibilities bared by the trainee during the training program.
අන්න ඒ වගේ. කියන්නේ ට්‍රේනි මොනවාද මේ ඔයාගේ ඉන්ටර්න්ෂිප් එක කාලේ ඔයාලා මොනවාද කරේ කියන එක ගැන තමයි මම සෙකන්ඩ් චැප්ටර් එකෙන් ගාවට කියන්නේ කියන එක ඔයාලට එක්සිකියුටිව් සමරි එකට දාන්න. ඉතින් ඔය වගේ මේ වගේ හැම පොයින්ට් එකක් ගැනම එක්සිකියුටිව් සමරි එකේ දානවා. ඉතින් ඒ වගේ චූටියට අපි එතකොට ඒ දේවල් ගැන මේ මෙතන දානවා. mainly duties and responsibilities ඒ මොනවාද කරේ කියන එක බලන්න දැන් මෙතන පොඩියට මොනවාද කරේ කියලා දීලා දානවා. file checking and inspection, help desk operations, awareness and inquiries, database creation and development, guest houses registration, event coordination and management, and research and development. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් මේකේ කියලා තියෙනවා. මම ට්‍රේනින් එකේදී මොනවාද මම බෑ කරපු duties and responsibilities කියන එක මෙතන කියලා තියෙනවා. ලා පොඩියට summarize කරලා. Then after that the trainee has analyzed the existing operation of the department, have identified the SWOTs of the department. ඊගාවට කියනවා ඊළඟට මේ report එකේ include වෙලා තියෙනවා මේ department එකේ තියෙන operation එක සහ ඒකේ තියෙන SWOT analysis එකක් කරලා තියෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ ආයෙ කියනවා මේ SWOT එකට අනුව according to the SWOT analysis or according to the SWOT the founder's strengths, authorities of government qualified etc, weaknesses are pending decisions, time waste etc. ඉතින් ඊට පස්සේ කියනවා මේ SWOT එකට අනුව මේකේ තියෙන strengths මෙන්න මේවා වුණා. ඔක්කොම දාන්නේ එහෙම නැත්නම් etc එක දෙකක් දාලා etc කියලා දානවා. ඊට පස්සේ මේකේ තිබෙ weaknesses මොනවාද? මේකේ තිබෙ threat ඒ වගේ පොඩි විස්තර ටිකක් දානවා. right. Then after finally the trainee has given his conclusion about the training he has conducted in the training period in the Standards and Quality Assurance Difference Sri Lanka Tourism Development Authority. According to his conclusion, he has grabbed much knowledge in the operations of the SNQV, that means the Standards and Quality Assurance Division, and has developed his knowledge well in the field of legal background of operation a tourism related service in Sri Lanka. I think finally මේක තමයි මේකේ grab කරගත්තේ කියන එක ගැනත් මේ එක්සිකියුටිව් සමරි එකේ මම ඉන්ක්ලූඩ් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් ඔයාලා මොකක් හරි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ මෙතන ඔයාලා මොකක් හරි ඔයාලා හොටෙල් එකක හිටියා වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඒකදී ඔයාලට කියනවා finally මේ trainee from his training he has grabbed the practical knowledge, he has grabbed the knowledge about the operationalization of a standard hotel or like something. ඔයාලට ඒ වගේ knowledge එකක් conclusion එක විදිහට මෙහෙම නැත්නම් මේ executive summary එකේ final part එක විදිහට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই විදිහට තමයි executive summary එකක් ලියන්නේ. ඉතින් මේක ඇත්තටම ඔයාලා මේ executive summary එක මේ report එක හදන්න පටන් ගත්ත ගමන් ලියන්න එපා. After finalizing your report, so you can include the executive summary. You can write the executive summary because all the things which you have included inside your report, you have to get a summarize of that things as executive summary. That is what is meant by an executive summary, right? I think ඒක තමයි executive summary එකක් කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු guidelines අනුව අපි මොනවද හදන්න ඕනේ කියන එක. Then after you have to include an introduction to the organization of the institute. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මම ඒක මෙතනට දාගන්නම් ඒ topic එක. right. Sorry. හරි. ඉතින් ඔය මෙතනත් දැන් ඊට පස්සේ ඔයාලට ලියන්න තියෙන introduction to the organization. මම ඒ දීලා තියෙන points තමයි topics හැටියට ගත්තේ. එහෙනම් ඔයාලටත් එහෙම ගන්න පුළුවන්. එතකොට ලේසි ඔයාලට topics ටික build up කරගන්න. ඉතින් දැන් මම මෙතනත් මෙයාට මම දෙනවා. දැන් මේක ඇවිල්ලා ඔන්න මම දැන් body එකට ආවා. දැන් මේ ඔක්කොම තිබ්බි front materials විදිහ තමයි executive summary එක. ඊට පස්සේ එතනින් උඩට ගියාම table of contents, table of figures අනම්මන ටික තිබ්බේ. ඒ විදිහට. ඉතින් executive summary එකෙන් පස්සේ අපිට හම්බෙන්නේ මේ පළවෙනි මෙන්න මෙයා ඇවිල්ලා මගේ main topic එකක්. main topic එකක් සහ මේ ඇවිල්ලා body එක දැන් තමයි මේ report එක පටන් ගන්න. ඉතින් මෙතනින් දැන් තමයි ඇත්තටම ගත්තොත් එimhe ඔයගොල්ලන්ගේ 10 pages 10 to 15 pages count වෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඉඳන් කියන එක ඔලුවට දාගන්න. නැත්තම් බලන්න මේ ටිකට මට පිටු 5ක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. right පිටු 5ක් ගිහිල්ලා දිනදී ඔයාලට එතකොට පිටු 5ක් පළවෙනි ටිකටම ඔයාලා අයින් කරොත් එහෙම ඔයාලට ලියන්න වෙන්නේ තව පිටු 5ක් වගේ. එහෙම නෙමෙයි ඇත්තටම පිටු 10ක් හෝ 15ක් කියලා කියන body එකට අදාළ pages ප්‍රමාණය තමයි 10 to 15 කියලා කියන්නේ. It is not the page count of the total report, right? The page count given as 10 to 15 pages, it is for the body part, right? Not for the total report.
හරිද? එතකොට ඉතින් මෙතන මම මෙයා ඇවිල්ලා level 1 topic එක. ගන්න main topic කියලා කියන්නේ මතකද? main topic කෙනෙක් කෙනා level 1 කියලා මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ sub topic කියලා කියන එක්කෙනාට level 2 topic එකක් කියලා මතක තියාගන්න. other topics කියලා කියන්නේ level 3 topic එකක් කියලා ඔයාලා මතක තියාගන්න. ඉතින් එහෙනම් level 1 එකට මම දෙන්න මම ඔයාලට කිව්වා එක number එකක්. හරිද? single එක number එකක් දෙනවා කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම. එකයි. right? එයා ඇවිල්ලා එකයි. right? ඉතින් එයාට මම දුන්නාට පස්සේ එයාට මේක දැන් ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් මේක දුන්නාට පස්සේ මේක ඔටෝමැටික් මෙතනින් නම්බර් එකක් විදිහට ගන්නවා. ඔයාලා ඒක දෙන්න යනවා. මේක දුන්නොත් එimhe ඉස්සරහදී පොඩ්ඩක් ටොපික්ස් එහෙම දාද්දි මේ නම්බර්ස් දාගෙන නැති වලට කරදරයි. ඒක ටිකක් එතකොට ප්‍රොසෙස් එක වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද මේක නම්බර් එකක් විදිහට දානවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා මෙතන නම්බර් 1 කියලා ටයිප් කරපු ගමන් මේ software එකෙන් නැත්නම් word එකෙන් detect කරගන්නවා මේක ඇවිල්ලා නම්බර් එකක් කියලා නම්බර් level එකක් දෙනවා. එහෙම ආවොත් එහෙම ඔයා මෙයාකට control z දවුවහම මෙයා back වෙනවා. එතකොට normal ඒක එයා හිතන්නේ. එතකොට එයා හිතන්නේ නැහැ මේක නම්බර් එකක් කියලා එයා හිතන්නේ නැහැ. එතකොට ඒක normal විදිහට තියෙනවා. එතකොට ඔයාලා lazy මේ report එක හදන්න. හරි. ඊට පස්සේ හරි. දැන් මෙයා level 1 එකක් ඉඳලා මම මෙතනින් heading 1 කියලා. මේ තියෙන්නේ මෙතන heading 1. right. මෙන්න මේ heading 1 කියලා තියෙන්නේ. එයාව දෙනවා. එතකොට මෙයා දැන් බලන්න මෙන්න මෙතන තව මේ තියෙන්නේ. බලන්න මෙතන මේ පැත්තෙන් ඔයාලා navigation plane එකෙන් plate එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් එතනට ඇවිල්ලා තිනවා level 1 topic එකක්. number 1 කියලා. ඉතින් මම මෙයාගේ ඔන්න ආයි මෙයා වෙනස් වෙච්ච හින්දා font එක වෙනස් වෙච්ච හින්දා මම font එක හදා ගන්නවා. Times New Roman font එක number 14 bold and black කරගත්තා. හරි. දැන් ඊට පස්සේ ඔන්න level 1 එකක් දාගත්තා. ඊට පස්සේ මම මෙතන level 1 එක main topic එක introduction to the organization. ඉතින් මම ඊට පස්සේ මෙතනින් මම font එක හදා ගන්නම් දැම්මා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කිව්ව body part එක කොහොමද 12 වලින් යන්නේ කියලා. 12 වලින් යන්නේ කියලා. right. ඉතින් මම මෙතෙන් number 12 විදිහට තියාගන්න. හැබැයි අපිට සමහරක් වෙලාවට දරුවෝ මෙතනට number 1 level topic එකක් ආවට පස්සේ මෙතන sub topic එකක් දාගන්න පුළුවන් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට introduction to the organization කිව්වහම organization එකේ කෙලින්ම introduction එක මෙතන මොනවද අපි ලියන්නේ කියන එක තමයි අපිට ඊට පස්සේ අපි හිතන්න ඕනේ. So what you have to include about under the introduction to the organization. What you can include is you can include about the vision, mission, and the goals and objectives of the organization, or what is the industry that is engaging in of this organization. මොකද්ද මේ organization එකේ industry එක මේ organization එක මොනවාද කරන්නේ කියන එක අන්න ඒ දේවල් තමයි ඔයාලට introduction to the organization or the institute කියන එක යටතේ ලියන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට දෙන්නම් මගේ sample එකේ හැටියට මම ඔයාලට include කරන් බලන්න මේක මම chapter introductions වෙන වෙනම දාදිනේ chapter introductions ඕගොල්ලන්ගේ කිච්චර ඕනේ නැහැ. ඉතින් ඒකෙදි මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් බලන්න. right. මේ තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා ටූරිසම් ඩෙවලොප්මන්ට් ඔතොරිටි එකේ තමයි ඉතින් මම වැඩ කරේ. ඉතින් ඒකින්ද මම ශ්‍රී ලංකා ටූරිසම් ඔතොරිටි එක ගැන ඩීටේල් එකක් මෙතනට දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ වගේ මෙතනට පොඩි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් විදිහට හරිද? එතනට ඔයාලට මෙතනට introduction to the organization කිව්වහම ඔය details එක ඕනනම් ඔයාලට දාගන්න පුළුවන්. එතකොට number 1 topic එකේදී introduction එක කියන මම මෙතන ශ්‍රී ලංකා tourism development authority එක ගැන හරිද පොඩි විස්තරයක් කිව්වා. ඊට පස්සේ ඔයාලට යන්න පුළුවන් මෙතනට මම level 2 විදිහට දාගන්නවා. හරිද? level 2 කියන්නේ number 1 එක කියන්නේ එක යටතේ දෙක. හරිද? ඒක තමයි මේක තමයි කිව්වේ sub topic කියලා කියන්නේ මේක. එතකොට මම මේකේ දාගන්නවා details of the organization. Right, details of the organization level 2 එක දින මම දාගත්තේ එක යටතේ කියන්නේ පළවෙනි main topic එකේ යටතේ හැමදාම first chapter එකේ යටතේ කෙනෙක් විදිහට තමයි main topic එකේ ඉන්නේ number level 2 topic එකක්. ඒක level 2 topic එකක් නම් මෙන්න මෙයාව දෙන්න. right, මේ තියෙන heading 2 කියලා තියෙන්නේ. heading 2 ඒ option එක දීපුවාම ඔන්න යා heading 2 එකක් විදිහට මේ බලන්නේ. මෙයාට පොඩ්ඩක් මෙහායින් තමයි ටැප් පොඩි ඉඩක් තියලා තමයි මෙයා වැටෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ යටතේ තමයි මෙයා ඉන්නේ. He is under main topic. This topic comes under the level 1 topic or the main topic. This is as a subtopic. It is coming. Right. ඊට පස්සේ ඊට යාට මට කිව්වේ මොනවාද topics guidelines වල දුන්නේ මෙයා Times New Roman. මෙයාගේ font size එක 12 and bold black. bold එක තිබ්බ පොඩ්ඩක් ඉන්න බලන්න. right, font size subtopics 12 Roman. එතකොට මෙයා subtopics එන්නේ Roman
12 වලින් තමයි යන්නේ right ඒ කියන්නේ එයාව bold කරන්නේ නැහැ normally තියාගන්නයි කියලා තමයි අපිට guidelines වල දීලා තියෙන්නේ එහෙනම් එයාව bold කරන්නේ නැහැ මම මෙන්න මේ විදිහට එයාව තියා ගන්නවා right හරි ඊට පස්සේ මෙයාගේ යටතේ දැන් details of the organization මොනවාද details of the organization කියවා මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට detail ටිකක් දාන්න පුළුවන් organization name එක training division එක location එක කිව්වම address එක දාන්න පුළුවන් මේක startup date එක ඊට පස්සේ ඔයාලගේ training department එක මොකක්ද කියන එක ඊට පස්සේ company website එකේ details then after you can include the hotline email and a very small description can be included ඉතින් මම මේක කලින් උඩ දාගත්තක මෙහින්දා ඔයාලට මේක ආයි දාගන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ details of the organization කියලා මම එතනට මෙයාව දාගන්නවා. right ඉතින් ඔයාලට මේක copy paste කරලා ගන්න තැනක් නැහැ. ඔයාලා මේක type කරන්න ඕනේ අතින්. ඔයාලා එහෙම type කරගෙන දාගන්න. right හරි. ඉතින් බලන්න මම ඒ වගේම body එකේත් ඔයාලට font එක පෙන්නන්නම්. මේක දාන්න ඕනේ Times New Roman size එක 12. ඉතින් මමත් දාලා තියෙන්නේ මේ විදිහට තමයි. right හරි ඉතින් ඊට පස්සේ ඔන්න level 2 එක topic එක යටතේ මම details of the organization මම දාගත්තා. ඉතින් ඔයාලට පිටු 15ක් වගේ ප්‍රමාණයක් හින්දා ඇත්තටම ලොකු විස්තරයක් මේ topic එක යටතේ ලොකුට ලියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට ඉතින් mission vision එකක් තියෙනවා නම් ඒක ඇත්තටම වැදගත්. ඔයාලා mission and vision කියන topic එක මම ඒක ගන්නම් level ඒව ගන්න මම number 1 අපි ඉස්සෙල්ලාම මෙතනට දාගත්තේ sorry මෙතනට 2 නෙමෙයි එන්නේ මෙතනට 2 නෙමෙයි මෙතනට 1 එක යටතේ 1 එක යටතේ 1 right හරි එක යටතේ 1 details of the organization ඊට පස්සේ මෙතනට එක යටතේ 2 right එතනට දාගන්නේ මම මොනවද vision and mission right ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඕනම organization එකකට vision එකක් තියෙනවා ඕගොල්ලෝ training ගිය organization එකෙත් අනිවාර්යයෙන්ම vision එකක් සහ mission එකක් තියෙනවා ඒක මෙතනට include කරගන්න vision and mission ඊට පස්සේ goals and objectives තියෙනවා නම් ඒවත් වලට ඕන නම් මෙතනට දාගන්න පුළුවන් mission එක විතරක් මෙතනට ලියන්න right මෙතන මේ objectives තියෙනවා ඇත්තටම SLTD වෙනත Sri Lanka Tourism Development Authority means a very big organization it's a semi government organization so there are many details to include about under the introduction of the department or the training division and in our university I have created this report for 6-month training right but you have to create a training report for 1 month so you don't need to write many things or add very detailed things in your report ඔයාලා මේ report එක හදන්න තියෙන්නේ page 10ක් හෝ 15ක් වගේ ප්‍රමාණයක ඉඳලා ලොකු විස්තර introduction part එකට ලොකට ලියන්න යන්න එපා. එහෙම වුණොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ගේ අනිත් details ඔයාලට අර පිටු ගාන ඇතුළත manage කරගන්න බැරි වෙයි. ඉතින් පොඩියට details දාගන්න සමහර කෙනා vision එක දාන්න අවශ්‍ය නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම ඊට පස්සේ mission එක add කරගන්නම්. mission එකයි මම මෙතන normal body එකේ තියෙන එකක් විදිහට මම මේක topic එකක් නොවන body එකේ තියෙන එකක් විදිහට මම bold කරගන්නට number එකක් දෙන්න යන්නේ නැහැ මම right ඉතින් ඔය විදිහට තමයි ඒ details ටික මම දාගත්තේ right හරි ඊට පස්සේ ඉතින් introduction එකට ඇත්තටම දැන් introduction එක පිටුවක් විතර දැන් complete වෙලා තියෙනවා ඒ වගේම මතක තියාගන්න මේක මේ ලියද්දි ඔයාලගේ මෙන්න මේ මෙතනින් තමයි අර line spacing හදන්න තියෙන්නේ මේ option එකෙන් මේ line එක කියන්නේ home tab එකේ මෙන්න මේ මෙතන තියෙනවා ඔයාලට line spacing option එක එතනින් දෙන්න මේ 1.5 කියන එක මම already 1.5 කියන එක select කරගෙන තියෙන්නේ ඔයාලා report එක හදන්න පටන් ගත්ත ගමන් මෙතනදී මේ option එක දෙන්න line spacing 1.5 කියන එකට ඔයාලා හදාගෙන මේක හදාගෙන යන්න ඉතින් වගේම තමයි මම මගේ layout එකත් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් margins අපිට ගන්න කිව්වේ normal margins ඉතින් මෙතන ඒ normal margins නැහැ මම custom margins ගිහිල්ලා එතනින් insert කර ගන්නවා custom margins ගිහිල්ලා ඔයාලට window එකක් open වෙයි right මෙන්න මේ වගේ window එකක් open වෙයි එතනදී ඕගොල්ලෝ මේ මෙතන දැන් normal අපි standard අපි මෙතනදී මම use කරලා තියෙන්නේ top and bottom 1 inch
උඩිනුයි යටිනුයි කියන top එකේ bottom එකේ 1 inch තියලා left side එකේ මම 1.5 තියාගත්තා. මොකද left side එකෙන් අපි 1.5 තියාගෙන හේතුව තමයි මේ report එක අපි print කරලා bind කරන්න. If you are printing and binding this report, so there must be a space for binding. හරිද? ඒක bind කරන්න ඉඩක් තියෙන්න ඕනේ. So that's why you have left. So for the left side, I have keep 1.5 inches. Left side එකට මම 1.5 inches තියාගත්තේ මේක bind කරන්න එහෙම නැත්නම් print කරලා bind කරන්න ඕන වෙන හින්දා. හැබැයි ඔයාලට පුළුවන් මේක 1 point වලින් 1 inch වලින් තියාගන්න. It's okay. It's no problem. And other sides අපි 1 තියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි අතන ඊට පස්සේ මේක portrait හදාගන්න කිව්ව landscape නෙමෙයි portrait. guidelines වල දීලා තියෙන portrait විදිහට තියාගන්න කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේකේ page margins හදාගන්න තියෙන්නේ. ඊට මම ඕකේ දෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි කොහොමද දැනටමත් මම හදලා තින්නේ. ඒ වගේම මෙන්න මේ size කියන එක size එක මෙතන දීලා තියෙන A4. ඔයාලා document එක හදන්න පටන් ගද්දිම මෙන්න මේ A4 කියන එක දීලා document එක හදන්න ගන්න. එතකොට ඒ කියන්නේ page size එක අපි කියනවා මෙතන ඒ වගේ letter තියෙනවා, A3 තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ document එක හදන්න කියලා තියෙන A4 හින්දා A4 වලින් මේ document එක හදන්න. right මෙතන A4 එක click කරපු ගමන් මෙයා A4 වලට page එක turn වෙනවා. මම කොහොමත් A4 වලින් තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. ඒ විදිහට තමයි ගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි යනවා second topic එකට. අපි ඊගාවට මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා බලමු. Guidelines, according to the guidelines, so you have to include after the introduction to the organization, then you have to include the introduction to the department, section or the division where you work. හරිද? ඔයාලා වැඩ කරපු එහෙම නැත්නම් ඔයාලා internship එක complete කරපු department එක වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒක section එකක් වෙන්න පුළුවන්, division එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ගැන details include කරන්න කියලා කියන්නේ. ඉතින් මතක තියාගන්න සමහරක් අය, as I know, some students have done their internship not only in a single division or a department. They have done their or they have conducted their internship in multiples of the departments, not in one. In two or more departments they have completed their internship, or they have get the knowledge from those departments also. So in that case you can include the details of all the departments where you have completed your training or your internship. ඉතින් ඔයාලගේ එක department එක නැතුව department කිහිපයක වැඩ කරා නම් ඒ හැම department එකක් ගැනම පොඩියට විස්තරයක් දාන්න. උදාහරණයක් විදිහට if you have completed your internship in a hotel and you have trained in under the housekeeping, then after it may be the food and beverage and kitchen operations, then after the if it is a front office also, so all the departments you have worked, right? So then in that case you can include a very small description about the front office, then about the food and beverage, then about the kitchen department, and likewise ඒ වගේ පොඩි පොඩි introductions දෙන්න. ඉතින් මම මෙතනට ඊගාවට topic එක විදිහට මම introduction to department කියන එක දාගන්නම්. right ඉතින් මෙතන දැන් introduction to the department or the section of where you work කියන එක දාගන්න එපා topic එකක් විදිහට. එහෙම නෙමෙයි ඉන්නේ. මෙතන දාන්නේ introduction to the training department කියලා ලියන්න. introduction to the training department. ඔයාලා department කිහිපයක වැඩ කරා නම් training departments කියලා insert කරගන්න. If you have worked in multiples of the departments, then you can type it is as training departments, but you have worked under one training department, so you can write about as training department. ඉතින් මම මෙතන මම මගේ training එකේදී මම වැඩ කරේ එක training department එක, so I include the topic as introduction to the training department. Then after this is also a level 1 topic or a main topic. එහෙනම් දැන් අපි ඉස්සෙල්ලාම දාගත්ත number 1 ආවා. එහෙනම් මෙයා ඉන්නවා number 2, right? Then after මම මෙයාටත් මෙතනින් heading 1 කියලා දීගෙන font එකක් හදා ගන්නවා. Times New Roman 14 bold and 8. So, right. Right. ඉතින් introduction to the training department කිව්වම බලමු මොනවද අපිට ඒකේ අර්ථේ include කරගන්න පුළුවන් කියලා. හරි.
ඉතින් බලන්න මෙතන training division එක. So in my training, my industrial training, the training department was standards and quality assurance division. So I included the details about the standards and quality assurance division of the Sri Lanka Tourism Development Authority. ඉතින් මම මගේ training එකේදී මම ගියේ standards and quality assurance division එකේ නිසා Sri Lanka Tourism Development Authority එකේ ඒ විස්තර ටික තමයි මම එතනට දාන්නේ. ඉතින් training division එකේ තොරතුරු විදිහට ඔයාලට මෙතනට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම පොඩි මේක මම ඩීටේල් එක මේ ඩීටේල් එක මම එතනට දාගන්න. ඉතින් ඔයාලගේ ට්‍රේනින් ඩිවිෂන් එක ගැන පොඩි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් මෙතන දෙන්නේ. හැබැයි ඔයාලා දැන් මම කලින් කිව්වා වගේ ඔයාලා එක ට්‍රේනින් ඩිවිෂන් එකකට වඩා වැඩ කරා නම් රයිට් එක ට්‍රේනින් ඩිවිෂන් එකකට වඩා වැඩ කරා නම් එහෙනම් ඔයාලට ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් ඔෆ් ට්‍රේනින් ඩිපාර්ට්මන්ට් කියලා මෙතනින් සබ් ටොපික්ස් ගන්න. රයිට් සබ් ටොපික්ස් ගන්න. මෙහෙම සබ් ටොපික්ස් ගන්න ඉස්සෙල්ලාම මොනවද? හවුස් කීපින් වෙන්න පුළුවන්. හවුස් කීපින් housekeeping department. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාලා වැඩ කරා වෙන්න පුළුවන් yeah. ඊට පස්සේ ඔයාලා වැඩ කරා වෙන්න පුළුවන් kitchen operations. kitchen department එකේ. එහෙනම් එයා විලත් මේ number 2 එහෙම නැත්නම් මේ number 2 topic එකේ යටතේ ඉන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නේද? 2.2 right 2.2 කියලා දෙන්න. මෙයාට 2 thanks everyone 156 here right. This is kitchen department එක මට second department එක මම වැඩ කරපු. එයාවත් 32 කියලා දාගෙන thanks everyone here right. So අන්න ඒ විදිහට තමයි ඉතින් මේ details ටික add කරන්න තියෙන්නේ international training department කියන එකේ. දැන් ඒ අදාළ department එක ගැන පොඩි විස්තරයක් තමයි දැම්මේ. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයාලට මේකේ ඕනනම් දැන් මේ kitchen department එක දාලා ඔයාලා ඒකේ යටතේ duties and එහෙම නැත්නම් operationalization of the department. ඒ department එකේ මොනවද වෙන්නේ කියන එක ඔයාලට මෙහෙම third level topic එකක් දාගෙන right. ඒ කියන්නේ දැන් මෙයා ඇවිල්ලා second level නේ. එතකොට එයා 2.1. එහෙනම් මෙයාගේ යටතේ තමයි ඊගාව එක්කෙනා ඉන්නේ 2.1. හරිද? ඊට එතන දානවා functions of house keeping department. Functions of housekeeping department. මෙතන housekeeping එකේ තියෙන functions මොනවද කියලා ඔයාලට ලියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් introduction to training department ඒක ඇරදී housekeeping department එක ඒ department එකේ functions ටික මොනවද? functions කිව්වම ඉතින් ඔයාලට එතන ලියන්න පුළුවන් මොනවද කියන්නේ අපි ලියමු housekeeping එකේ වැඩ විදිහට අපි ලියමු මොනවද? maintaining the garden, cleaning the public areas. It does say cleaning the rooms, washing the clothes. ඉතින් ඕවා තමයි functions විදිහට housekeeping department. ඉතින් මේ විදිහට ඒතර ඔයාලට functions දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට ඒක තමයි housekeeping department එකේ functions. ඊට පස්සේ ඔයාලට kitchen department එකේ ඔයාලට වැඩ කරා නම් ඒකෙත් පොඩි විස්තරයක් දාලා හරිද? එයාගෙත් පොඩි විස්තරයක් දාලා ඊට පස්සේ එයාගෙත් මේ වගේ functions ඔයාලට ලියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 2.2.1 හරිද? topic එක 2.2.1 sub topic එකක් විදිහට ඔයාලට level 3 topic එකක් විදිහට දාලා මෙයාගෙත් functions එකකින් ඔය වගේ ඔයාලා training division එක ගැන ඔයාලට ලියන්න පුළුවන් right. ඉතින් ඒ වගේ ඔයාලට details ඔයාලට ඔයාගේ training division එක එකක් වෙන්න පුළුවන් දෙකක් වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේම ඔයාලට so you can write the details about the training divisions where you train right. Then after අපි බලමු ඊගාවට අපි මොනවද ලියන්න තියෙන්නේ කියලා. duties and responsibilities you perform during your internship period. මොනවද ඔයාගේ මේ internship period එකේ duties and responsibilities beared by yourself. ඔයාලා during your internship ඔයාලා මොනවද ඔයාගේ training
ඒකේදී ඔයා කරපු duties and responsibilities. ඉතින් ඇත්තටම මෙතනදී තමයි ඕගොල්ලන්ගේ training record book එක අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඔයාලගේ training record book එකේ තියෙන දේවල් තමයි ඇත්තටම duties and responsibilities වලට දාන්න වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා housekeeping එකේ වැඩ කරා නම් housekeeping මොනවද? ඔයා clean කරාද? sweep කරාද? ඔයා public areas maintain කරාද? public areas clean කරාද? එහෙම නැත්නම් ඔයා මොකද්ද ඔයා laundry එකේ හිටියද laundry එකේ මොකක්ද ඔයා කරේ laundry එක ඔයා inspection කරාද spot inspection කරාද එහෙම නැත්නම් ඔයා machine එක run කරේ එහෙම නැත්නම් machine එක maintain කරේ එහෙම නැත්නම් machine එක බලාගත්තද අන්න ඒ වගේ details තමයි ඔයා ඉතින් එතනට දාන්න තියෙනවා මම එතනත් ඒකත් ඉතින් topic එක මෙතනට දාගෙන duties and responsibilities you perform during දාන්න එපා duties and responsibilities performed during the internship කියලා internship period කියලා දාගන්න. ඉතින් එයා ඇවිල්ලා third level topic එකක් මම පොඩ්ඩක් මෙයාව පල්ලෙහාට ගන්නම්. right third level topic එකක්. ඉතින් එයාට third level topic එකක් වුණාම මම එයාට sorry third level නෙවෙයි first level topic එකක්. ඉතින් එයාට මම ඊට පස්සේ එයාගේ font එක මම හදාගෙන මෙතනින් 8 times new roman 14 bold and black. Right. So those are the under here. ඉතින් මෙතන මම add කරන්නේ right. Duties and responsibilities. බලන්න duties and responsibilities කියන එකට මම sample එක පෙන්නන්නම්. Then duties and responsibilities of the training. Duties and responsibilities. ඒක මම මොනවද මගේ training එකේ ඇතුලේ කරේ. ඉතින් බලන්න මගේ training එකේ මම කරා file checking and inspection. හරිද? file check කරා සහ inspect කරා. ඒ කියන්නේ දැන් මම හිටියේ SN ඒ කියන්නේ SNQA the Standards and Qualifications Division එකේ තමයි ලංකාවේ hotel එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ සියලුම සංචාරක සේවා ලියාපදිංචි කරන්නේ. It is a place where all the tourism and hospital related services are registered. So that is the place where we call the Standards and Qualifications Division of the Sri Lanka Tourism Development Authority එකේ. ඉතින් එතන මම ඒ එන එතකොට ඒ registration වලට apply කරන files මම check කරා සහ ඒවා inspect කරා. ඉතින් ඒක මගේ duty එකක්. ඉතින් මම first duty is checking the files and the inspection of those files. I include ඉතින් ඒ point එක මම number 1 කියලා මම කරපු එක duty එකක් විදිහට එයා වෙතන්ට දාගන්නවා. ඉතින් ඔයාලටත් ඒ වගේ ඔයාලටත් ඒ වගේ ඔයාලා කිචන් එකේ හිටියනම් කිචන් එකේ මොනවද කරේ ඔයා ෆුඩ් ප්‍රිපෙයාර් කරාද ෆුඩ් ස්ටෝර් කරන එක මොකක් කරේ කරාද ෆුඩ් ඉන්ස්පෙක්ෂන් කරාද නැත්නම් ස්ටෝර් කීපින් වල මොනවා හරි කරාද අන්න ඒ වගේ ඔයාලට ඒ ඩීටේල්ස් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ ෆස්ට් ඩියුටි එක උනේ ෆයිල් චෙකින් ඇන්ඩ් ඉන්ස්පෙක්ෂන්. මම ඊට පස්සේ තව ඩියුටි දෙකක් විතර මෙතනට දාලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. Then after help desk operations කියලා කියන්නේ ඔය call operations වලට තමයි අපි help desk operations කියලා කියන්නේ. ඉතින් මම help desk එකෙත් වැඩ කරා. calls වලට answer කරනවා. ඉතින් එක එක inquiries වලට මොනවා හරි ඒගොල්ලෝ අහන ප්‍රශ්න වලට මොනවට හරි. So I answered the things that are raised by the customers or the general public or the who have applied for the registrations of their tourism related services or the hotels. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වලට ඒ වගේ දේවල් වලට calls answer කරනදී හරියට calls එනවා දවසකට. ඉතින් ඒව මම කරා. ඉතින් මම help desk operations කියලා ඒකත් මම duty and responsibility එකක් විදිහට මම මෙතනට insert කරගන්නවා. ඉතින් ඔය වගේ තමයි ඔයගොල්ලන්ට details දාගන්නට තියෙන්නේ. ඉතින් so those are the things that are coming under the duties and responsibilities performed by the during the internship are the things that you have basically done in your internship. It is maybe your where the department is right. ඉතින් ඔයාලා කරපු detail ඒවා ටික එතනට දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ topic එකට යමු. So under the what you received from your internship. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා මොනවාද ඔයාලගේ internship during the internship what you have grabbed. ඒක ඔයාලට point form දාන්න පුළුවන්. It can be maybe under topic forms. ඒක topics යටතේ ඔයගොල්ලන්ට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක ඔයාලට මේකත් මම දින විදිහට පෙන්නන්නම්. What you have received from your internship. ඉතින් topic එකක් මම දාගෙන what you received from internship කියන එකට වඩා මම මෙතනට දාගන්නම්. Knowledge and skills
developed during the internship. ඉතින් ඒ විදිහට ලස්සනයි topic එක. ඒ විදිහට දාලා knowledge and skills develop during the internship කියලා ඒ topic එක දාගන්න. ඉතින් ඒ topic එක ඇවිල්ලා මගේ fourth main topic එක, හතරවෙනි main topic එක. මම එයාවත් එනම් heading 1 කියලා level 1 topic එක විදිහට දාගෙන එයාගේ font එක හදා කරනවා. times free movement and uh, the size is 14. It must be bold and black. Right. So those are things that are coming under the that section. අනිත් මතක තියාගන්න මෙන්න මෙතනින් තමයි අපි justify කරන්නේ මේ තියෙන මේ keys වල මේ option වලින් මෙන්න මෙයා තමයි justify කියන්නේ. දැන් මෙයාව මේක කියමුකෝ මගේ body part එක මේකනේ. දැන් මෙයා justify වෙලා ඉන්නේ. බලන්න මේ වගේ මාරු කරපුවාම මේ ඒක aligned හැදෙනවා. දැන් මේක මම left align දුන්නා. ඊට පස්සේ මේක center align. මේකට කියනවා අපි right align. මේක තමයි justified align. හරිද? ඉතින් මේ justify වෙලා තියෙන්නේ මම justify option එක තමයි කොහොමද දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනට මම knowledge and skills develop during the internship මම මෙතන type කරලා පෙන්නන්න මොනවාද සාමාන්‍යයෙන් අපි ගන්න කියන එක. ඉතින් මම ඒකත් subtopics විදියට දාගන්න topic under topics I discuss about the knowledge and the skills I develop during the internship. I think first I will write I will take as example where I worked is as a hotel. If you have worked in a hotel, so these things can be used. ඔයා hotel එකක වෙනදී මේක hotel කියන example එක ගත්තට වෙන training in මේ අපේ වෙන department එකේ නැත්නම් වෙන degree program එකක ළමෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ ඒ ගත්ත knowledge එක මෙතන ලියන්න. ඉතින් මම ඒ department ඒ degrees ගැන දන්නේ නැති හින්දා තමයි මම tourism ගැන සහ hospitality ගැන දන්නේ හින්දා තමයි ඒක මම example එකක් විදිහට ගත්තේ. So if it is a inconvenience for you, very sorry because I don't know about the details of the things that are done which you can do by following other degree program. I just only know about the tourism and hospitality operation. So that's why I take in the always I'm taking the example from that industry. But I'm very sorry about that. I think මම ඉස්සරහම ගන්න නම් level 4 1 කියලා ගන්නවා. මම දැන් hospital දැන් අපි කියමුකෝ මම වැඩ කරේ housekeeping එකේ කියලා. housekeeping department එකේ මම වැඩ කරනවා. එහෙනම් මම ලියනවා practical knowledge. practical knowledge about the operationalization of the housekeeping operations. හරි ඉතින් ඕක තමයි මගේ මම ගත්ත එක knowledge එක නැත්නම් develop කරේ ඒත් area එකක්. මම practical knowledge එක ගත්තා housekeeping department එක ගැන මේකෙන්. ඉතින් මම යාව level 2 topic එකක් විදිහට තමයි මම දාගන්නවා කිව්වේ. ඉතින් level 2 12 එයා bold කරන්නේ right times new roman 12 and black right ඒක යටතේ මම ලියනවා ඉතින් I have ඉතින් මේකේ මතක තියාගන්න passive form එකෙන් තමයි ඔයගොල්ලෝ report එක ලියන්න ඕනේ active form එකෙන් ලියන්න යන්න එපා active form passive form කියන ඉන්නේ active කියලා කියන්නේ ඔයා විදිහට හිතලා ලියන්න යන්න එපා අර මේකේ මෙහෙම කියන්නේ I කියන එක use කරන්න එපා මේක ලියන the training කියලා ලියන්න. ඉතින් මම ලියනවා during the අපි මෙතන කෙලින් font එක හදාගෙන ගන්නවා. thanks to you. During the internship period the training gathered the practical applications of the theories which are learned during the university right ඉතින් ඒ කියන්නේ මම internship period එක ඇතුලේ practical මම university එකේ ඉගෙනගත්ත theoretical දේවල් කොහොමද practically use කරන්න කියන එක මම ඉගෙන ගත්තා කියන එක කියනවා. So under that the trainee
learn about the procedures of procedures of the procedures of cleaning a room. room එකක් cleaning කරන practical හරිද practical procedure එක ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් මේක මතක තියාගන්න ඉංග්‍රීසියෙන් දැන් මෙහෙම ටයිප් කරලා සමහරක් වෙලාවට මෙන්න මෙතනදී මේකේ ලයින් එක වෙනස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ආයෙත් ජස්ටිෆයි කරගත්තා. ඉතින් ඔන්න ඔක තමයි මගේ first knowledge එහෙම නැත්නම් first skills. then after ඊට පස්සේ තව දෙයක් මම ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් ඒ තමයි computer skills. computer skills. right computer computer skills ඉගෙන ගත්තා. so ඉතින් මම මෙතන ලියනවා during the internship the training learned about working with computer softwares such as Microsoft Excel, Microsoft Word. ඉතින් ඔය වගේ දේවල් මම computer skills ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් මේ වෙලාවල generally ඕනම කෙනෙක්ට use කරන්න පුළුවන් skills ටිකක් මම මේ කියන්නේ computer. ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම ඕන කෙනෙක් computer skills ඉගෙන ගන්න වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ industry training ඊට පස්සේ කොහොමද මොනවාද leadership skills leadership skills මම මේ ඔයාලට මේවා ඊට පස්සේ මම මේවා විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාලා විස්තර කරලා ලියා ගන්න. මම ඔයාලට නිකන් දාන්න පුළුවන් leadership skills හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාලට තව ඔයාලා ඉගෙන ගත්තා වෙන්න පුළුවන් working as a team. ඉතින් ඔය වගේ දේවල් තමයි ඔයාලා ඉගෙන ගත්තේ කියන එක ඔයාලා මේවා generally මම පොඩි කිව්වේ. ඊට වඩා ගොඩාක් තියෙනවා ඔයාලා ඉගෙන ගන්න දේවල් ඔයාලගේ internship period එකේ. ඉතින් මේ දේවල් insert කරන්න මෙතනට දාගන්න. right ඉතින් මම මේක font එක හදනවා. මොකද අන්තිමට මට insert කරන්න තියෙන table of content එක. ඒකට මම මේ topics ටික හදාගන්න එක ගොඩක් වැදගත්. right මතක තියාගන්න. මෙයාගේ topics අනිවාර්යයෙන්ම මේ styles use කරන්න. otherwise you will face a very problematic situation when you are inserting your table of content or table content table එක දාගද්දි ගොඩක් අමාරුයි මේ guidelines නැත්නම් මේ විදිහට මේ formattings පාවිච්චි කරේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන් මේක හින්දා ඔයාලගේ මේ guidelines මේ formatting guidelines use කරන්න ඔයාලා මේක හදාගෙන ඉතින් ඔය තමයි knowledge and skills develop during the internship. ඉතින් internship period එක ඇතුළේ ඔයගොල්ලෝ develop කරගත්ත knowledge and skills කියන topic එකේ යටතේ මේ දේවල් ලියන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඊළඟ topic එකේ අපිට මොනවද ලියාගන්න නැත්නම් අපි ලියන්න ඕනේ කියන එක. බලන්න ඉතින් ඊගොල්ලෝ ලියන දේ problems and issues you face during the internship and how you overcome. ඉතින් ඔයාලගේ internship එක ඇතුළේ දැක්ක ඔයාලා face කරපු issues මොනවාද? අනිවාර්යයෙන්ම මම දන්නවා ගොඩක් අය ෆේස් කරන්නේ නැති ප්‍රැක්ටිකල් නොලෙජ් එක නැතිවීම. ප්‍රැක්ටිකල් නොලෙජ් එක කොහොමද? ඒ කියන්නේ ප්‍රැක්ටිකල් නොලෙජ් එක දැන් ඔයාලා යුනිවර්සිටි එකක් ඇතුලේ ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නේ තියරිටිකල් නොලෙජ් එක. ඒකේ ප්‍රැක්ටිකල් ඇප්ලිකේෂන් එක ඉගෙන ගන්න එකම තමයි ඇත්තටම අපේ අරමුණ උනේ ඔයාලා මේ ට්‍රේනින් එකට යවන එක. අපිට ඔයාලා ට්‍රේනින් යවුවෙත් ඒක කොහොමද ප්‍රැක්ටිකලි ඔයගොල්ලෝ මේ ඉගෙන ගන්න තියරිස් ඇප්ලයි කරන්න කියන එක තමයි අපිට අවශ්‍ය උනේ ඒ දේ අදාළ සම්බන්ධ නොලෙජ් එක ඔයගොල්ලන්ට ලබා දීම. Our objective was to teach you how to use the practically how can you can use the theories you have learned during your during the university life or during the lectures. You have grabbed many knowledge, you have grabbed the theoretical knowledge, but you have to grab the practical usage, practical implications. So that's why we send you to the industry and for a period of 1 month. ඉතින් ඒක හින්දා තමයි පොළ. ඉතින් හරි කොහොම හරි අපි මෙතනට ඉතින් අපි මේක ගැනත් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. So under here what you have to include
examples දාලා මේක අපි බලමු. right. problems and issues you face කියන එක වෙනුවට මම මේක topic එක ලියන්නම් මෙන්න මෙහෙම. ඉතින් ඔයාලත් මේ topic එක ඔයාලත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ විදිහටම ලියන්න. it's okay. මේක වීඩියෝ එකේ මේක තිබ්බයි කියලා ප්‍රශ්න නැහැ. ඔයාලා ඒක use කරන්න. right. problems and issues faced during the internship period. ඉතින් කොහොමද ඔයාලා problems මොනවද ඔයාලා face කරපු? මෙතන දාන්න point 5 එයාවිල්ලා name topic එකක් level 1 name topic එකක් Times New Roman font size is 14 bold black. Right. Okay. ඉතින් ඒකේ level 2 topic එක විදිහට මම ගන්නවා. එයාගේ යටතේ එන topic එකක් විදිහට මම issue මම face කරපු එක issue එකක් විදිහට මම ගන්නවා. lack of knowledge about the practical knowledge, sorry. මෙතනට ගමු අපි lack of practical knowledge. lack of practical knowledge. ඉතින් practical knowledge එක කොහොමද practical knowledge එක කියන එක. හරිද? ඉතින් මේක ඉතින් මේකේ ඔයාලා කොහොමද overcome කරේ කියන එකත් ලියන්න ඕනේ. හරිද? ඉතින් lack of practical knowledge කියන එක මම ඉස්සෙල්ලා මේක ගැන කියන්නම්. හරිද? lack of practical knowledge. ඉතින් ඔයාලට practical knowledge එකක් ඇත්තටම අපි යුනිවර්සිටි එකේ මොකද ඔයාලා තාම first year ඉවර කරා විතරයි. ඉතින් ඒ කාලය ඇතුළත ඔයාලට කොහොමත්ම practical knowledge එකක් ඇත්තටම ඔයාලට ගන්න හම්බුනේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ලොකු practical knowledge එකක් ඔයාලා ඒ වුණාට ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඔයාලා කිචන් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ වැඩ කරා. ඔයාලා අපේ yoga and parapsychological අය ඒ වගේ මොනවා හරි ඉන්ඩස්ට්‍රි වලට ගියා. ඉතින් එතනදී තියෙන ඔයගොල්ලෝ ඔය ගිය එක ජොබ් එකක්වත් සමහරකට ඒකට අදාළව කොහොමද ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ වැඩ වෙන්නේ කියන එක සම්බන්ධ වෙනද practical කොහොමද ඔයාලා ඒවා use කරන්නේ කියන ඒවා ගැන ඔයාලට knowledge එකක් තියෙනවද? You may not have any idea about the how you have to work or how you have to practically work when you are doing the internship or when you are performing a job, but you have gathered the knowledge about the theories and all things, but none of the knowledge have we gathered for the practically what are the practical aspects. So that can maybe one kind of problem that you may have faced. So that is what I have mean by here. ඉතින් ඒක තමයි මම මෙතනදී අදහස් කරේ. So I will write it as the trainee faced many issues and problematic situations with regard to the practical applications and enhance experience about the industry. Under this aspect, the trainee faced some issues such as මම මේකේ මම රිෆර් කරන්නම් ඔයාලා මොකක් හරිද ඔයාලා හිටියයි කියමු කිචන් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ හිටියයි කියමුකෝ දැන් මම මෙතන කිචන් ඩිපාර්ට්මන්ට් දෙක තුනක ඒවා මම රිෆර් කරන්නම් මම ඒක පොයින්ට් ෆෝම් වලින් දානවා ඊට පස්සේ housekeeping ගැන කියමු the standard procedure standard procedure of making a bed එකක් මේක් කරන සාමාන්‍ය බෙඩ් එකක් හදන ස්ටෑන්ඩඩ් ප්‍රොසීඩියර් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගැන ඔයාලා දන්නේ නැතුව වෙනවා පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඇවිල්ලා ස්ටෑන්ඩඩ් ප්‍රොසීඩියර් of
making a bed. ඊට පස්සේ තව මොනවාද? kitchen department එකේ වැඩ කරපු එක්කෙනෙක්ට කියමු kitchen department එකේ knowledge about the recipes. Knowledge about the recipes. Right. ඊට පස්සේ තව එක්කෙනෙක් වැඩ කළා කියමුකෝ අපි කවුරු හරි හිතන්නකෝ ඔයාලා මොකක් හරි ෆාමසි එක වැඩ කරයි කියලා. දැන් ගොඩක් අපේ යෝගා and පැරාසයිකොලොජි එක මම හිතන්නේ ෆාමසි වල වැඩ කරපු අය ඉන්නවා, ડોක්ටර්ස්ලා ගාව වැඩ කරපු අය ඉන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ලියන්න පුළුවන් lack of knowledge about the medicines. එහෙම නැත්නම් lack of knowledge about the medicine brands උත් තියෙනවනේ නේද? medicine brands කියනත් ඔයාලා දන්නේ නැහැ නේ එකක් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ ඒවා. හරි. ඉතින් ඒවා තමයි ඔයාලට දැන් මේ වෙලාව එක ඉෂුව එකක්. එතකොට ඒ ඉෂුව එකේ යටතේ කොහොමද ඔයාලා අපි ඒක යටතේම ලියමු. the lack of practical knowledge කියන එක යටතේම අපි ලියමු මේ ඒක ඔයාලා කොහොමද ඕවර්කම් කරේ කියලා. හරිද? එතකොට ඒකට මම ගන්න level 3 topic එකක් විදිහට level 5 කියන්නේ 5 2 1. 5 2 1. හරි. ඉතින් එයා ඇවිල්ලා ඒක එයාට අපිට දාන්න කිව්වේ format guidelines වල දීලා තියෙන්නේ italic. හරිද? italic. එයාට දෙන්නයි කියලා දෙන ඉටලික් වලින් අර ෆෝමැට් එකේම අර මෙතන තියෙන ෆෝමැට් එකම ඉටලික් විදිහට තමයි දෙන්න කියලා තියෙන්නේ. මම ඒක පෙන්නන්න ගන්න කියලා. ඉතින් මෙතන overcoming the issue. හරි. ඒ issue එක මේ issue එක කොහොමද overcome කරේ කියන එක. හරි. ඒ issue එක කොහොමද overcome කරේ කියන එක. ඉතින් එයා ඉටලික් මම කරන්නේ. ඈ. හරි. ඉතින් overcoming the issue. මේ issue එක කොහොමද අපිට ගොඩ වෙන්න පුළුවන්? අපි හිතමුකෝ දැන් ස්ටෑන්ඩඩ් ප්‍රොසීඩියර් දැන් ප්‍රැක්ටිකල් නොලෙජ් එක නැහැ කියන එක. ඒක during the first week of the internship program, the trainee has trained under a supervisor at the training division and learn about the practical applications skills. Right. ඉතින් මම කියන්නේ පළවෙනි සතිය ඇතුළත ඔයා කියන්නේ ඉන්ටර්න්ෂිප් ට්‍රේනින් එක මාසයක් කියමුකෝ. එහෙනම් මාසෙන් පළවෙනි සතිය සම්පූර්ණ ප්‍රැක්ටිකලි කොහොමද ඉගෙන ගත්තේ. දැන් අපි ඇඳක් හදන කියන මේකින් a bed එහෙනම් ආ පළවෙනි සතිය ඇතුළත සම්පූර්ණ ඉගෙන ගත්තා කොහොමද මේ ප්‍රැක්ටිකලි ස්ටෑන්ඩඩ් ප්‍රොසීඩියර් එක ඒ ස්ටෑන්ඩඩ් එක මොනවද ඒවා ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් ඒක තමයි වා ඒ ඉෂුව එක ඕවර්කම් කරපු විදිය. එහෙම නැත්නම් ආ වීඩියෝ බලනවා YouTube ගිහිල්ලා YouTube එකෙන් වීඩියෝස් බලනවා කොහොමද බෙඩ් එකක් මේක් කරන්නේ. කොහොමද එහෙම නැත්නම් කෑමක් හදන්නේ මොනවා හරි කිචන් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක ඔය ෆේස් කරපු ඉෂුව එකට. රයිට්. ඉතින් ඒ වගේ තමයි ඔයාලට මේක ලියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ රැක්ට් ඔෆ් ප්‍රැක්ටිකල් දැන් මෙතන මම ලියපු මේ පොයින්ට්ස් ඔයාලට වෙන වෙනම ලියන්න පුළුවන්. right ඒ කියන්නේ මේ number level 2 topic විදිහට මේ points ටික ඔයාලට ලියන්න පුළුවන් right මම මෙතන දාපු ඒවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒ යටතේ ආයි කොහොමද මේ issue එක overcome කරේ කියන එකත් ලියන්න. හරි. ඉතින් ඒත් එක්ක මම හිතනවා ඔයාලට මේ problems and issues faced during the internship period කියන එකට අදාළ දේවල් ටික ඒකෙන් ඔයාලට cover කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඇති කියලා පුළුවන් වෙයි කියන එක මම හිතනවා. එහෙනම් අපි යමු ඊළඟ point එකට. Your observations regarding the organization. හරිද? ඉතින් ඔයාලගේ මේ ඕගනයිසේෂන් එක සම්බන්ධ ඔබ්සර්වේෂන්ස් මොනවාද? ඊට පස්සේ ඒකට අදාළව suggest innovative ideas, recommendations and suggestions for the improvement. ඉතින් ඒකෙට තියෙන improvements ඉතින් ඇත්තටම මේ වෙනුවට ඔයාලට ඉතින් මේකට ඔයාලට ඕන පොඩි soft analysis එක soft analysis එකක්. හරි strengths, weaknesses, opportunities and threats කියන දේවල් පොඩ්ඩක් analyze කරලා ඒවට suggestions දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ strengths වලට නම් suggestions දෙන්න ඕනේ but for the weaknesses you can give suggestions and recommendations. For the threats, overcoming the threats or face to the threats you can
give some suggestions or recommendations. හරිද? අන්න ඒ වගේ පැත්තකින් ඔයාලට ඒ වගේ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. ඉතින් මම sample එකත් එක්ක පෙන්නන්නම් ඒක කොහොමද ලියන්නේ කියන එක. right? ඉතින් මෙයා ඇවිල්ලා මගේ 6th main topic එක. හරි. මේක මම මෙහෙම නැතුව වෙන ලස්සන විදිහට ලියා ගන්නවා. Observations about the training division කියලා මම දාගත්තේ. right. ඉතින් මෙතනට මම පෙන්නන්නම් පොඩි sample එකක්. ඉතින් මම මෙන්න මෙතනට ඉන්ක්ලූඩ් කරලා දෙන short එකක් තමයි දාලා තියෙන්නේ ඇත්තටම. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ ඔයාලගේ ඔබ්සර්වේෂන් එකක් ඔයාලට දාන්න පුළුවන් short analysis එකක් කියන මේ sub topic එක දාලා. ඊට පස්සේ ඒකෙන් දැන් මේක මම මෙහෙම දාලා ඊට පස්සේ මේක බලන්න මෙතන දාලා තියෙන strengths මොනවාද? ඊට පස්සේ then after the weaknesses හරිද decision pending දැන් මම මෙතන කියනවා වලට මේවා සමහරකට දැන් කවුරුහරි මේ government institution එක ගිය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඇත්තටම මේ questions ටික ඔයාලගේ government issue මේ institution එකේ තියෙන්න වෙන්න පුළුවන් right ඉතින් මේක දැන් මේතන මම ලියලා තිනවා strengths එතකොට SLTDA එහෙම නැත්නම් ශ්‍රී ලංකා tourism development authority කියන්නේ government body එකක් government organization එකක්. එතකොට ඇත්තට මේගොල්ලෝ government එක පැත්තෙන් යාලට ලොකු strength එකක් තියෙනවා. මොකද ඒගොල්ලන්ට budgets pass වෙනවා. ඊට පස්සේ යාලට කියන financial stability එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලොන්ට image එකක් තියෙනවා. government body එකක් කියලා image එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් තමයි ඒගොල්ලන්ගේ strengths විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. right බලන්න ඊට පස්සේ qualified staff ඒ staff එක qualified වෙන්න පුළුවන් financial stability එක right ඉතින් මේවා තමයි strengths වලට ගන්න. ඔයාලා මේවා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ගේ organizations වලට අදාළ කරගන්න. ඔයාලා government organization එකකට ගියා නම් මම මේ කියන දේවල් වල sample එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. right financial stability ඊට පස්සේ excess resources ඒ කියන්නේ resources ඕන තරම් තියෙනවා. හරිද? ඔයගොල්ලන්ගේ organization එකකට resources ඕන තරම් තිබ්බ වෙන්න පුළුවන්. ඒක strength එකට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒක අනිත් පැත්ත weakness එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. මේ strengths ඕනට වඩා ඒ කියන්නේ නැත්තම් strengths නැත්තම් right ඉතින් ඊට පස්සේ බලන්න මම weaknesses විදිහට මම identify කරලා තියෙනවා decision pending දැන් decision එකක් ගන්න ගොඩක් කල් වෙනවා මොකද government body එකක් ගොඩක් ලොකු procedure එකක් follow කරන්න ඕනේ ඒක ඇවිල්ලා එක weakness එකක් විදිහට because time wasting වෙලාව කාදෙන්නේ නැත්නම් time waste වෙනවා right then after rigid enrollment barriers එතකොට enrollment barriers ගොඩක් තද enrollment barriers තියෙනවා කියන්නේ දැන් guest house registration වලදී ගොඩක් අමාරු එහෙම නැත්නම් ලොකු barrier එකක් තියෙනවා සමහර කරවල නීතිමය පසුබිම ගැන ගොඩක් හිතන්නේ right then after strict rules and regulations every rules and regulations these are passed by the Sri Lankan government or the parliament again pass such rules and regulations තියෙන ඉතින් ඒවා අනිවාර්යයෙන්ම පිළිපදින්න ඕනේ right then after high staff turnover ගොඩක් වැඩි වෙනවා මොකද in SLTDA the SNQA division standards and quality assurance division they are using many of the university trainees එයාලා ගොඩක් universities trainees ලා තමයි ඇත්තටම ගොඩක් මේ වෙලාවට SLTD එකේ පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් university trainees ලා කියන්නේ 6 month වලින් ඒගොල්ලන් training එක ඉවරයි. In the SLTD it is a government organization so the chance you get permanent the chance you can become permanent staff it is very rare. ඔයාලට permanent staff එකට එන්න පුළුවන් තියෙන chance එක ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් මාස 6න් අනිවාර්යයෙන්ම training කෙනෙක් යනවා. එතකොට turnover ගොඩක් වැඩි. ඒකට ඔයගේ issue එකක් තියෙනවා ඇත්තටම in as I remember Central Province Tourism Center එකේ Central Province Tourism Center එකෙත් ඔයගේ problem එකක් තියෙනවා. මොකද ඒගොල්ලොත් ගොඩක් university trainees ලා තමයි use කරන්නේ. මේ recruit කරන්නේ. university trainees ලා ඒගොල්ලෝ මාස 6න් එයාලා යනවා. එතකොට staff turnover කියන එක ආයතනයේ හැර යාමේ ප්‍රවණතාවක්. ඒක වැඩි. right then after inefficient record keeping right inefficient record keeping සමහර කරලා record keeping inefficient වෙන්න පුළුවන් right then after I have included the opportunities what are the opportunities that
SLTD have development in the tourism industry. If there is a tourism වලට මේක දැන් මේක අනිත් ඕනෙක් කෙනෙක්ට ගන්න පුළුවන්. tourism industry එක develop වෙනවා නම් මොකද tourism industry එක develop වෙනවා resources වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ market එක තව පුළුල් වෙනවා. ඊට පස්සේ arrival of the tourist ලා එන එක වැඩි වෙනවා. මේක hotel එකකට උනත් ඔයාලට opportunity එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ training division එක hotel එකක නම් ඔයාලා හිටියේ. ඔයාලා hotel එකක නම් industry එකක විදිහට ගියේ. ඒකට ඔයාලට මේ point එක use කරන්න පුළුවන්. Right? Then after state and provincial level support හරිද provincial level support එකක් තියෙනවා state level support එකක් තියෙනවා ඒක ඇවිල්ලා ඔයාලට opportunity එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන් then after the government commitment උඩ industry එක develop කරන්න government එක මහන්සි වෙනවා right they committed to the for the sake of the industry so that is another kind of opportunity right then after global recognition right for the SLTD as they are the state or the government authority so they have the global recognition and international support they have right so this සමහරකට ඔයාලා internship ගිය එක මේ multinational company එක මේකක් වෙන්න පුළුවන් right if it is a branch or a subsidiary of a multinational company so of course your training organization also must have the international support so those are the opportunities that you can get as examples right ඉතින් ඒව තමයි ඔයාලට ගන්න පුළුවන් then after when talking about the threats so these threats are also common for all the industries political involvement as when we talking about the SLTD it is a government authority so the political involvement is very high right then after we will discuss about the change of the government power when every time the government change we can රජය ආණ්ඩුව පෙරලෙන හැම වෙලාවෙම the directors are changing at the SLTD එකකින් directors ලා වෙනස් වෙනවා because they are they got their jobs mostly by the government right then after pressure of the trade unions there are trade unions in the industry in any organization trade unions so the management is faced by or management is always pressured by the trade unions right it is right or wrong the pressure is comes by the trade unions right then to terrorist attack and the global pandemics right when there's a terrorist attack you know when there was the Easter Sunday bomb attack the industry always it's shut down like then after because of the global pandemics like COVID-19 the industry became at a halt right and these days also because of the economic crisis එක නිසා මේ දවස්වල ඇත්තටම industry එක it is almost at the halt නේද so those are the things that also you also can adapt to a training report right okay then after let's come for the recommendations and suggestions when you are writing the recommendation and suggestions ඔයාලා recommendations and suggestions ලියද්දි ඔයාලා මතක තියාගන්න දැන් ඔයාලා identify කරපු මොන හරි weaknesses තියෙනවනේ so that you have to keep in mind that you have to give the suggestions and the recommendations to overcome the issues or the shortcomings that you have identified during your observations හරි ඔයාලා observations වලට දැක්ක අඩු පාඩු වලට suggestions විදිහට තමයි මෙතනදී recommendations දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතන ලියනවා quick decision making process. කොහොමද decision එකක් ඉක්මනට ගන්නෙ? quick decision එකක් කොහොමද ගන්නෙ කියන එක ගැන ලියන්න පුළුවන්. More computerized systems. They can get more computerized systems. They can adapt the computerization of the technology. So that is another kind of a suggestion. Registration and renewal process tracking database so that is something which I have මේක ඇවිල්ලා අතර මම SLTD එකට ලියපු project එකක් then after reviewing the data quality training and reminding so the that means training දෙන්න පුළුවන් දැන් මොකක් හරි inefficient staff එකක් ඉන්නවා නම් එහෙම නැත්නම් under trained staff එකක් ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ට training programs දෙන්න පුළුවන් this is management of the metadata plan the way to deliver the data deliver කරන්න මොකක් හරි මේක right reduce strict government rules and regulations, reconsider the procurement process. So those are the things that can be adapted. Right? And after here, independent recruitment process. So likewise, things can be right as your recommendations. මෙතනදී ඔයාලට observations and training division එකේ ඒ points විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට දැන් එක මෙතන 6.1 එක යටතේ ඔයාලා ගත්තා නම් issue එක ඊට පස්සේ 6.1.1 විදිහට ඒකේ ඒකට ඔයාලා දෙන සජෙෂන් එක ලියන්න. ඊට පස්සේ ආයි 6.2 විදිහට ඔයාලා තව ඉෂුව එකක් ගත්තා නම් එයාට දෙන රෙකමෙන්ඩේෂන් එක 6.3
2.1 විදිහට ගන්න. right? So likewise ඒකේ topics ටික හදාගන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට ඒක ගැනත් idea එකක් might be you have an idea about that also. Right? Okay. So those are the things that you have basically need to write under your report. ඉතින් ඒක තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ report එකේ basically ඔයාලා ලියන්න ඕනේ. අන්තිමට annexes වලට දාන්න පුළුවන්. මම කලින් කිව්වා annexes. So as the annexes you can use, maybe it may be a bill, kind of a bill, or it may be a kitchen order ticket, or maybe it may be a kind of a account that you are preparing. ඒ වගේ වල photos තියෙනවා නම් මොනවා හරි printed materials තියෙනවා නම් ඒවා ඔයාලට photos අරගෙන annexes විදිහට add කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒකත් topic එකක් විදිහට දාන්නේ මෙතනට. annexes කියලා ඔයාලට ඒවා නම් කරලා දාන්න පුළුවන්. right? So that is my number 7 topic. Right. Okay. So that is the things that you have to include about in your during your writing your report. ඉතින් එතකොට මේ details ටික මම මේ කියලා දෙපිටක හරියට දැම්මම නම් අතන මොකලට පිටු 15කටත් වඩා යයි. නමුත් පිටු 15කට වඩා යන්න එපා. Don't exceed the page limit. Keep it into for the page limit. ඔයාලා සමහරවිට දැන් අපේ degree program එකේ දුන්නේ මේ page limit එක වලට වෙන degree program එකක වෙන page limit එකක් දෙන්න දුන්නා වෙන්න පුළුවන්. But mainly these are the things what you have to include in your report. ඔයාලා report එකේ ලියන්න ඕන දේවල් මේවා තමයි. So if you have any consideration ඔයාලට තව මොනවා හරි ඔයාලගේ training report එකේ ලියන්න තියෙන දේවල් මොනවා හරි තියෙනවා නම් දරුවෝ call to me, right? You can directly contact me. Don't put them in the groups වල දාන්න යන්න එපා. Directly මට කතා කරන්න, or put me a WhatsApp message. right? මම busy වුණොත් එම් phone එක answer කරේ නැත්නම් මට WhatsApp message එකක් දාලා මගෙන් time එකක් ඉල්ලගෙන මට call කරන්න. right? Put a direct message to my WhatsApp number. Then you can reserve a time and or a time or some you can get an appointment with me. I'm not that much busy. මම එච්චර busy නැහැ. කතා කරන ගොඩක් වෙලාවට මම ආන්සර් කරනවා. එහෙම ආන්සර් කරන්න බැරි වුණොත් එහෙම මට WhatsApp message එකක් දාලා tell me what is your consideration. Consideration එක මොකක්ද කියන then after I will tell you the time or give you a time to call me. Right? I think so those are the things what you have to be included. Then අපි ඉතින් බලමු ඊට පස්සේ මේකේ තව ඔයාලට තිබ්බ table of figures and table contents, table figures and content of tables ටික insert කරන්න තිබ්බා. මම ඔයාලට කියන්නම් ඒකත් කොහොමද අපි automatically එන්න දාගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතන දැන් අපි හිතමුකෝ අපි දානවා කියලා figure එකක් introduction to organization එකේ ඔයාලා දැම්මයි කියන organization hierarchy එක. right? You include the organization hierarchy. ඔයාලා මෙතනට organization hierarchy දාන්න ඕනේ. මම ගන්නම් sample එකක් විදිහට මගේ මේකේ තියෙන organization hierarchy එක මම organization hierarchy එක මගේ document එකට දාගන්නවා මෙතනට. මේකේ ඔයාලා figure එකක් දැන් මේක වෙන figure එකක්. right? මේ ඇවිල්ලා figure එකක්. මේ වගේ figure එකක් දැම්මොත් එහෙම figure එක ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම මතක තියාගන්න you have to number the figure and you have to mention the source where you have get this figure. මේක ගත්ත source එකයි මේ figure number එකයි දාන්න ඕනේ.
හරි හරි ලේසි මහලු දෙයක් නෙමෙයි ඒක. මේ ෆිගර් නම්බර් එකක් දානවා කියන්නේ මේ ෆිගර් එක මෙහෙම සිලෙක්ට් කරගන්නවා. right? ෆිගර් එක සිලෙක්ට් කරගෙන යන්න රිෆරන්සස් වලට මේ රිෆරන්සස් ටැබ් එකට යන්න ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා insert caption කියලා එකක්. මේ තියෙන insert caption right අද කරන්න insert caption. ඊට පස්සේ insert caption ගියා මෙතන ඔයාලට ඕන ෆිගර් නම්බර්ස් දෙන්න පුළුවන්. මම ෆිගර් නම්බර් එකත් එක්කම දානවා. හරිද? මේක දැන් මේක මතක තියාගන්න ඕන ડોකියුමන්ට් එක ඔක්කොම දැම්මට පස්සේ පිළිවෙලකට දාන්න. එන උඩම තියෙන ෆිගර් එකේ ඉඳන් පහළට එන්න පිළිවෙලකට නැත්තම් මැද්දෙන් ෆිගර් නම්බර්ස් දාන්න ගියාම මේ සිස්ටම් මේ software එකට පැටලෙන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් ෆිගර් නම්බර් එක මම මෙතන ෆිගර් නම්බර් එකත් එක්ක දානවා. හරිද? මෙයාට ෆිගර් එකක් නේ මෙතනින් අපිට ලේබල් එක තෝරන්න පුළුවන්. මෙතන ෆිගර් සහ ටේබල්. ඉතින් ටේබල් සෝස් ඒ ටිකම තියෙනවා. මම මේ ආවිල ෆිගර් එකක් හින්දා මම මෙතන ෆිගර් එක දාලා මොකක්ද මේ ෆිගර් එක? මේ ආවිල ඕගනයිසේෂන් හයරාකි. ඕගනයිසේෂන් හයරාකි. right ඒක තමයි එයාගේ name එක. එතකොට ඒක මට දාන්න ඕනේ මේ ෆිගර් එක උඩින් තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් ෆිගර් එකේ නම දාන්නේ. එතකොට මෙතනින් above selected item කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ label එක select වෙලා තියෙන්නේ මොකක්ද කියලා බලන්න figure ද කියන එක figure එක select කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම okay දෙනවා. right මෙන්න මේ විදිහට automatically මෙතනට වැටෙනවා ඒක එතකොට. හරිද? ඊට පස්සේ මෙයා මෙහෙම ආවොත් එහෙනම් මෙයා behind the text කරගන්න. sorry මෙයා විසඳන්න. behind the text. හරි. ඉතින් දැන් මෙන්න මේ විදිහට මෙයා figure number එක මෙයා ගත්තා. හරිද? මම figure number එක දුන්නා. ඒක figure number එක මෙතනට ආවා. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ මේක මතක තියාගන්න මේක අනිවාර්යෙන් මේ විදිහට දාන්න නැත්නම් අපිට ඔටෝමැටික් මේ table figures ගන්න බෑ. හරි. ඊට පස්සේ source එක හරිද? මේකේ source එක. ඒකත් මම මෙහෙම reference යනවා. insert caption. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන බලන්න ඔටෝමැටික් දැන් ඔන්න figure එකක් නම් figure number 2 කියලා අවිලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලා වෙන figure එකක් දානවා නම් තව මේකට පස්සේ figure එකක් දානවා නම් එයාට figure එක දීපුවා figure number 2 කියලා එනවා. දැන් මට මෙතනට ඕනේ figure නෙමෙයි. මට ඕනේ source කියන එක. ඊට පස්සේ මම numbering ගිහිල්ලා no numbers cancel. okay හරි source එක මම මේක ගත්තේ website එකෙන්. හරිද? SLTD website එකෙන්. එහෙනම් මම මෙතන දානවා SLTDA website. SLTDA website. හරි. එතකොට source කියන එකේ මට මෙතන number එකක් ඕනේ නැහැ. මම ඒව අයින් කරගන්න. හරි source එක මම මේ වෙනුව semicolon එක දාගන්නවා. මම මේක ගත්ත SLTD website එකෙන් ඉඳන් ඔන්න මම ඒකත් automatic දුන්නා. හරිද? මේක මතක තියාගන්න මේක දෙද්දි මේ picture එක select කරගන්න. right? හරි. ඉතින් source එක ඒක. right? හරි. මම තව ඕනනම් තව picture එකක් දාලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. එතකොට ඔයාලට අර table එක ටිකක් තවත් වඩාත් පැහැදිලි වෙයි. හරි. මෙතනටත් මම දානවා තව picture එකක්. අනිවාර්යයෙන්ම මේ නෑම දාගන්න. figure එකක් sorry picture එකක් figure එකක්. හරි. දැන් මම මේව දාගත්තා. ඊට පස්සේ මාට මම මෙන්න මෙයා වගේ select කරගෙන උඩින් select කරගන්න. මෙයාව මෙතනින් select කරගෙන එයාලා දෙනවා insert caption ගිහිල්ලා source කියන එක දැන් මතන select කරලා තියෙනවා. මම source එකේ මට ඕනේ. මම දෙන්නවා figure කියන එක. මම figure වුණාම දැන් මෙයා දෙවෙනියට දාපු figure එකනේ. ඒකෙන් මෙතන automatic figure 2 කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම එයාට දෙනවා figure එක මේක මොකද්ද? මේකත් ඇවිල්ලා මොකක් හරි hierarchy එකක් කියලා කියමු. ඔයාලා මේ නම දාගන්න. හරි. figure එකේ අදාළ figure එකේ නම දාගන්න hierarchy කියලා දෙනවා. okay දීපු ගමන් ඔන්න hierarchy කියලා ආවා. right. hierarchy කියලා automatic ආවා. මේක ඉස්සරහට ගන්න. right. හරි. ඉතින් ඔන්න figure එක දාගත්තා. okay. හරි. ඊට පස්සේ figure 2 කියලා automatic ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. එහෙනම් මෙයාට දෙනවා මම source. එයාට දෙනවා මෙතනින් source කියන එක select කරගෙන
source මේක ඇවිල්ලා මමම තමයි ඩෙවලොප් කරේ. මම මේක කොහෙන්වත් ගත්තේ නෑ මමම ඩෙවලොප් කරපු එක. ඒකින්ද මම developed by the trainee. මමනේ මේක හරි trainee නේ. එහෙනම් developed by the trainee මෙතන දාන්න ඕනේ මට මේ figure එකට යටින්. එහෙනම් below selected item කියලා දාලා okay ද? එතකොට ඔන්න එතෙන් දාලා පොඩ්ඩක් කොහොමද දාන්න කියලා. ඊට පස්සේ මේක මට ඇත්තටම number එකක් අවශ්‍ය නැහැ. ඒකින්ද මම source කියන එක අයින් කරගන්නවා. source කියන එකේ number එක අයින් කරගන්නවා. හරි. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි figures දාන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ හිතන්නකෝ ඔයාලා දානවා කියලා මොකක් හරි table එකක්. හරි. table එකක්. මම මෙතන table එකකුත් දාගන්නවා. හරි. මේ අදාළ තැන් වලට ඔයාලා tables දාන්න ඕනේ හැමතැනම දාන්න යන්න එපා. okay. table එකක් insert මෙන්න මෙහෙම table එකක් දාගත්තා කියනවා. මේක හරි. දැන් table එක. හරි. මේක table එකක් නේ. දැන් table වලටත් දැන් table list of tables දාන්න ඕනේ. එහෙනම් ඒකෙදිත් මම මෙන්න මේව මෙහෙම select කරගත්තා. මේ table එක select කරගත්තා. මෙතනින් references ගියා. insert citation ගියා. එයාට මම මෙතන select කරන label එක මොකද්ද මට ඕනේ? table. මේ තියෙන table කියන එක select කරගත්තා. ඔන්න table 1. right? table 1 මොකද්ද? මොකක් හරි කියමුකෝ pay structure කියලා. pay structure. pay structure. හරි. payments දාන්න කොහොමද? okay කරගත්තා. ඔන්න එයාටත් pay structure table 1 pay structure. හරිද? pay structure කියලා ආවා යාට. ඊට පස්සේ මට මෙයාගේ යටින් දාගන්න ඕනේ මේකේ source එක. එයාටත් මම source එක දෙනවා. ඒකත් මම තමයි develop කරේ. develop by the trainee. ඔයාලා මේක source එක කොහෙන්ද මේක ගත්තේ කියන එක දාන්න ඕනේ. හරිද? okay. හරි. ඔන්න ඒක number එකක් පිටින් මට number එකක් නැහැ. මම මේක අයින් කරනවා. important දාගන්නවා. right. හරි. තව table එකක් අපි දාමු මේ වගේම. insert table මේක තුමු table එක. හරි. එතනටත් ඔන්න. හරි. ඊට මෙයාවත් select කරගත්තා. එයාටත් මම references ගියා. insert citation මෙතනට බලන්න source නෙමෙයි මට ඕනේ මොකද්ද? table ඒ label එක මාක් කරගත්තා. ඔන්න table 2 කියලා වෙටෙන් තියෙන්නේ automatic. මෙයා table 1 නේ. දැන් මෙයා table 2 නේ. එහෙනම් automatic table 2 කියලා ආවා. මෙයා මොකද්ද? අපි කියමු account. ඒක account එකක් විදිහට insert කරේ. ඒක මෙතන බලන්න above the below ද කියලා. above මට ඕනේ. okay දුන්නා. automatic table 2 account කියලා වැටුණා. හරි. ඊට පස්සේ මෙයාගෙත් මට source එක දාගන්න ඕනේ. ආයෙත් මං ගියා insert caption source ඒකත් මම develop කරයිද trainee එයාවත් below selected item ඉතින් මෙතන automatic දීලා තියෙනවා කලින්ම මෙතන below selected item කියන එක දාගත්තා okay හරි එයාට තුන නම් වේග වැටිලා එයාත් අයින් කරගන්න නම් වේග මට ඕනේ නැති හින්දා right ඉතින් ඔය විදිහට තමයි tables and මේ ටික දාන්න තියෙන්නේ ඊට පස්සේ මම පෙන්නනම් කොහොමද දැන් automatic අපි මේක ගන්න කියන එක හරිද ඊට කලින් අපි page numbers ටික දාගෙන යනවා. හරිද? මම කිව්වා page numbers දාද්දී මෙන්න මේ front page එකට page number එකක් එන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ front materials වල කියන්නේ table of contents, table of figures, content of tables, executive summary අන්න ඒ අයට මට ඕනේ Roman numbers. එතන ඉඳන් මෙහාට Arabic numbers. ඒ කියන්නේ අපි පාවිච්චි කරන numbers තමයි මට ඕනේ. එහෙනම් මතක තියාගන්න ඒක දාගෙන අපි page breaks දෙන්න ඕනේ. page breaks ඔය sections වලට දෙන්න ඕනේ. හරිද? මේ පළවෙනි එතකොට මට මෙතනට මේකට ඕනේ නැහැනේ page එක. එහෙනම් මම මෙතනින් මෙහෙම මෙයාගේ footer එක select කරගන්න. footer කියන එක select කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ page එක මෙන්න මේ පල්ලෙන් හරියට ඇවිල්ලා මෙතන double click කරන්න. මෙතන double click කරන්න. හරිද? එතන footer එක on වෙනවා. තේරුණාද? ඒක footer එක on වෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතනට මම sorry මේකට කලින් කරලා හරි ඒක ඩිසෙලෙක්ට් කරගන්න ආයි උඩ මේ page එක මැද හරිය select කරගත්තාම ඒක footer එක ආයි ඩිසෙලෙක්ට් වෙනවා හරිද ඊට පස්සේ මම මේ page එකේ අන්තිම තැනට යනවා මේ page එකේ උඩ තියෙන page එකේ අන්තිම තැනට හෝ යට තියෙන page එකේ මුල්ම තැනට cursor එක ගෙනියනවා ඒක අන්තිම තැනට හරි යට තියෙන එකේ මුල්ම තැනට මම යට තියෙන එකේ මුල්ම තැනට ආවයි කියන්නේ මෙන්න මෙතනට cursor එක තියාගෙන
මෙතනට cursor එක තියාගෙන යන්න මෙන්න මේ layout කියන tab එකට. ඊට පස්සේ එතනින් මෙන්න මේ page breaks ඇවිල්ලා next page කියන එක මෙතනින් දෙන්න. එතකොට එතනින් මෙයාව break කරගන්නවා. sorry. හරි next page කියන එක දුන්නා. දැන් බලන්න next page උනහම මොකක්ද උනේ? මෙයාට automatic board එකක් වැටුණා. දැන් ඇත්තට මට board එකක් ඕනේ නැහැ නේ මෙතන. මොකද මෙයාට automatic board එකේ වැටුනේ. දැන් හිතනවා මෙයා තමයි මේ software එකෙන් හිතන්නේ word එකෙන් හිතන්නේ මෙයා තමයි මේ section එකේ පළවෙනි page එක කියලා. right? අන්න එහෙම වුණා මම ආයි design ගිහිල්ලා page borders දීලා none කරගන්න. right? තේරුණා? design ගියා page borders ගියා මෙතනින් none කියන එක දුන්නා. හරි? okay. හරිනේ. දැන් මෙතනට මම page break එකක් දීලා තියෙනවා. හරි? මම ආයි පෙන්නන්නම්. මෙහෙම මේ layout ගියා breaks ගියා next page දුන්නා. හරි? දැන් ආයි දෙපාරකට change කරනවා එයා පල්ලෙහාට ආවා. හරි? okay. හරි ඒ විදිහට තමයි දෙන්න තියෙන්නේ. හරි? ඊට පස්සේ දැන් මේ ටික ඇවිල්ලා roman numbers නේ මෙතන ඉඳන් පල්ලෙහාට. හරි? table of figures content of tables executive summary වෙනකන් roman numbers නේ. ඊට පස්සේ මෙතන ඉඳන් ආයේ මේ page එකේ ඉඳන් normal numbers දෙන්න ඕනේ මට. එහෙනම් මම මේ උඩ page එකේ අන්තිමෙන් හරි මෙයාගේ මුලෙන් හරි මෙයාගේ මුලින්ම හරි මම select මෙහෙම cursor point එක තියාගෙන මෙතනට ආයෙ දෙනවා break එක. මෙතන දෙනවා ආයෙ next page කියලා break එක. හරි. තේරුණානේ? ඔන්න දැන් next page. දැන් මෙතනින් කැරි වෙන් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ පුතේ දරුවනේ මම ගිහිල්ලා insert මෙතනින් දීලා බලා ගන්න. දැන් page numbers දෙන්න යන්නේ. insert tab එකට ගියා. මෙන්න මෙතන දෙනවා page numbers කියලා. නේද? මෙතන දෙනවා page numbers කියලා. page number ගියා. bottom of page. bottom of page ගියා. නේද? page එකේ සාමාන්‍යයෙන් මැද්දට තමයි අපි dumb එකක් දෙන්නේ. මෙහෙම මැද්දට. එහෙනම් මේ කෙරවලට දෙන්නත් පුළුවන් වලට. හරිද? අපි මැද්දට දෙමු. හරි. ඔන්න page numbers වැටුණා. හරි. ඔන්න page numbers වැටුණා. හරිද? දැන් page numbers මේ ඔක්කොටම වැටිලා තියෙනවා. මුළු එකටම වැටිලා තියෙනවා. මට මෙන්න මෙතන තියෙන page number එක අයින් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙයාලට දෙන්න ඕනේ මට roman numbers. හරිද? එතන ඉඳන් මේ table of contents එකේ executive summary එකේ ඔක්කොටම මට දෙන්න ඕනේ roman numbers. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනට ඉඳන් මට දෙන්න ඕනේ normal numbers. ඒකට මම කරන්නේ දරුවෝ දැන් මම page breaks දුන්නානේ. මේක හදන්න page break දීලා තියෙන්න ඕනේ. හරිද? page break දීලා දැන් මෙයාගෙන් මෙයාට number එක අයින් වෙන්න ඕනේ. මෙයාගෙන් පස්සේ roman ඉලක්කම වැටෙනවා. එහෙනම් එයාගෙන් පස්සේ roman ඉලක්කම් පැටෙන පළවෙනි තැනට ගිහලා මම මෙයාව මෙහෙම select කරගත්තාම මම page break එකක් දුන්න හින්දා මට මෙතන වෙන link to previous. link to previous එක remove කරා. remove the link to previous. හරිද? then this is comes as another document. හරිද? make this the software will identify this as another section. Right? Then link to previous I remove the link to previous and I go to the first page and erase this number. Is erased. Right? Okay. See, but here number is not erased because this section is another section, right? Then I will go to the below this introduction part also. Then from here I will select this and I will deselect this link to previous as, right? මේ link to previous කියන එක මෙතනින් deselect කරගත්තා. හරි දැන් එයා උඩ එකට link වෙලා නැහැ. Now it is not linked to the upper part, right? Then after I will come to the this one where we have to start the roman numbers at first. Okay, from here I have to insert the roman numbers. Okay, then I will select this one, right? I will select this number and go to the page number here, this one. හරිද මෙතනින් දැන් මේ design කියන එකේ page numbers කියන එක select කරලා තියෙන්නේ. It is selected. Then come to the format page numbers. Format page numbers, right? Then after select the number format. Here I have the roman numbers. Then continue from previous section has to be deselected and you have to select start at number 1. Then okay. Right? Okay. From here I have the roman numbers. See 1, roman number 2, roman number 3, then roman number 4. From after that
I still have the Arabic numbers here, but it is starting from number 5. Then I will select this one and go to here page numbers. Select the format page numbers. Method make it then select normal number of format normal Arabic numbers. Then after also selected number 1. Okay. Okay. Now okay now right. Sorry. Then there are method Roman numbers. Follow in a video no number. Right. Very simple. Okay. Then header and footer you can now close the header and footer. Right. Okay. Now what I have to do? Now I will go for the table of figures and table count of tables. Hi. Now I have to insert the table of figures. I have given the caption for all the figures and the tables, so I can automatically insert the table of figures here, right? Then I will go for this reference, right? Okay, this reference. Unit. Okay. Now from here, now select cursor point the table of figures. So I want from here the table of figures. ඊට පස්සේ reference කියන tab එක go to the reference tablet. So you here have the captions කියන එකේ insert table of figures කියන option එක ගන්න open වෙනවා එකක් මේක බලන්න මොකක්ද ඔයාලට ඕනේ කියලා හරිද caption label go to the මෙතන caption label කියන එක ගන්න මොකක්ද ඔයාලට ඕනේ figure caption label එක select කරගෙන figure කියලා කියනවා හරිද මට figure එක ඕනේ ඒකින්ද මම මෙතන caption label figure select කරගත්තා then click okay automatically it comes right my first figure was organization hierarchy and my second figure was hierarchy right table of figures is okay now content of tables here also do the same thing go to the reference tab under the captions you have this insert table of figures select it now from here select the caption label I want to insert the tables. Then I click the table and I click OK. Now the things are coming here. Right? බලන්න. මගේ පළවෙනි table එකේ උනේ page structure. මගේ second table එකේ උනේ count. Right? So simple as that. Then after මේකේ දැන් මේක Times New Roman වලින් ආවේ. එතකොට ඒකත් මතක තියාගන්න දරුවෝ ඒක හදාගන්න font එක. මේක select කරගන්න මෙහෙම. select කරගෙන එනට දෙන්න Times New Roman. අපේ font size එක 12. Right. Okay. Then after here also, more about transfer one. Hi, ඊගාට මම පෙන්නන්න. Then after I will show you how to include the table of contents. Hi. Table of contents. Come here. මේ page එකට එන්න. මෙතනින් cursor point එක තියාගන්න. Go to the again references. Now here මේ references tab එක මෙන්න මෙතන තියෙන table of content. Right? මෙයා drop down කරගන්න. Table of contents table of contents මම ඉතින් මෙතනට මම කොහොමවත් මෙතන table of contents දීලා තියෙන හින්දා මම මෙතනට contents කියලා එක විදිහට දාගන්න right okay බලන්න automatically the things have come automatically මේව ටික ආවා හරිද බලන්න automatic ආවා නේද right so simple as that මම මෙන්න මෙතන පොඩි වැරද්දක් කරලා තියෙනවා මෙයාව bold කරලා මේක bold නෙමෙයි level 2 බලන්න guidelines और bold पर नया level 2 level 1 में බලන්න table of contents ගිහිල්ලා මේ බලන්න table of content එකේ මොකද්ද number එක roman number 1
මෙයාගේ තියෙන්නේ මොන page එකේද? එයා row number 2 page එකේ. Table of content of tables ඉන්නේ row number 3 page එකේ. අන්න ඒ වගේ බලන්න හරි ලස්සනට හරිම ලස්සනට මේ ටික ආවා. හරිද? හරිම ලස්සනට මේ ටික වැටුණා. හරි මේ වගේ හරියට page number එකත් automatic එනවා. හරි automatically page number එකත් එක්ක එනවා. So that is how you have to create this document. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි ඔයාගේ මේ document එක හදාගන්න තියෙන්නේ. So that is how you have to prepare your training report for your so your internship. I think that you have gathered an idea about how to create your document. I think have a point tag in detail I discussed. So thank you very much for joining with this video, and I must thank you for requesting me to prepare this video. මේ video එක නැත්නම් මේක ගැන කියලා දෙන්නයි කිව්වට මම ඔයාලට thank කරනවා. So finally I would like to invite you to subscribe my channel. ඔයාලට මම invite කරනවා මගේ channel එක subscribe කරන්නයි කියලා. අවසාන වශයෙන් මේක තමයි මතක් කරන් තියෙන්නේ. So thank you very much. So that's it for the today.